Sí, voy a hacer esta primera dentro de la bienvenida. Fernando, ¿lo tienes? Sí, ya está. Boas tardes. Benvidos ao Paraninfo da Universidade da Coruña, donde vamos a dar inauguración ás xornadas sobre o auxe do neofascismo extrema dereita en Europa, perda de dereitos e liberdades. Ben, esta primeira xornada ou inauguración, pois, bueno, para nós como Universidade da Coruña é un auténtico placer, un gusto que estas xornadas se celebren aquí en esta universidade, que como universidade pública é defensora da liberdade, da igualdade, dos principios sociales e de justicia social, e, por lo tanto, creemos que temos que estar atentos a todas estas cuestións que suceden na nosa sociedade e no noso contorno. E moito máis, estando aquí acompañado de amigos e compañeiros que de moitos anos de traballo en pro das libertades, non? E, por lo tanto, como institución, pois estamos, repito, encantados de ter, sobre todo, este plantel de especialistas que nos van a falar da situación política e da situación do regreso de cousas que creíamos que estaban superadas, pero eu sempre digo que a democracia e as libertades nunca están conqueridas, e os dereitos, como estamos vendo agora coa situación dos dereitos das mulleres, esta fase regresiva que nos atopamos. Por lo tanto, hai que estar sempre activos, hai que estar sempre traballando, e, sobre todo, para os jóvenes, hai que decirlle que as conquistas das libertades e dos dereitos se consiguen día a día, e, por lo tanto, hai que seguir traballando a prol destas libertades, porque, senón, as capacidades, as posibilidades de retroceso son importantes e evidentes. Por lo tanto, nós, como universidade, sempre procuraremos poñéronos ao grao de area, sobre todo en temas de educación, de formación e de clara demostración de actuar desde o punto de vista das libertades, da participación, de loitar pola justicia. Pretendemos que a Universidade da Coruña será un exemplo deso, de traballar en prol desas libertades. E vamos a darlle a palabra, en primeiro lugar, a Fernando Souto Suárez, presidente da Comisión pola recuperación da Memoria Histórica da Universidade da Coruña, coa que levamos moito tempo de traballo conxunto en prol destes traballos. Fernando. Moitas gracias. Teño que agradecer fundamentalmente a Lídia Senra e ao Grupo Parlamentar Europeo que nos convidaran a organizar estas jornadas, que creo que son importantísimas, porque o marco no que nos movemos hai unha situación que creemos que temos que analizar con detalle, ser conscientes do que está ocurrindo hoxe en toda Europa. O que está ocurrindo hoxe, eu quería, se tedes a man o folleto, ou se vedes o cartaz, esta imaxe que temos aquí foi encargada a unha magnífica diseñadora, que se os fixades no cartaz, vedes que abaixo hai un grupo de persoas que son asento do común, somos nós, hai pais con fillos, hai xente nova, hai xubilaos, que dan a espalda a un lume, a unha chama que está crecendo, que vai a facer moito dano, que nos vai a quemar. E desa chama que vedes no cartaz surde un xenio, surde un monstro que nos pode asfixiar. Este é un fume hoxe, é algo gaseoso, pero en calquer momento pode ser sólido e pode convertirse nunha pérdida de libertades que podedes comprobar nas charlas que vades a escoitar que en Europa xa se está legislando para que unha élite siga gobernando e conserve os privilexios, pasándose, veredes nas intervencións que hai moitos criterios, non é algo sinxelo, pero unha cousa si está clara, hai unha polarización de extremos, e no medio estamos unha gran maioría que somos tibios, que non nos movemos, como asento do cartaz, que dá a espalda ao lume, a esa fogata que está aí e que está creando este monstro. E chamo monstro polo noso pasado. Podemos repetir erros do pasado, ese monstro pode convertirse en parlamentario, en diputado, en alcalde, e alcanzar cotas de goberno nas institucións, que son moi importantes, porque sin as institucións
E falo de institucións en xeral. Hoxe aquí temos un rector que é unha institución e que falou de dereitos e liberdades. Iso que temos que loitar todos, porque non se gañan as liberdades, se alcanzan e se manteñen no tempo e se perden enseguida. Non creades que por ganar un dereito xa temos unha liberdade. Eso é un exercicio diario. E por eso facemos estas xornadas. Porque a loita diaria que temos no día a día, no día cotidián, son a xente que dá a espalda ao lume que está aí ardendo, que nos pode crear unha situación moi complicada. Hai que xirar a esta xente e ten que acercarse ao lume e convertir que esta fogata, que este calor, sea os dereitos e liberdades e non sea a perda dos mesmos. Eu tiña un texto para leeros, pero creo que o cartaz é moi ilustrativo e me gustaría que os quededes con esta imaxe para que cambiedes este senio, este humo, que non sea sólido, que se vaya para a estratosfera, que se vaya para outro lugar, pero que non quede entre nós, porque podemos airear, abrir as ventanas, abrir as fiestras, abrir as portas, falar entre nós, evitar as polarizacións, porque son máis cosas as que nos unen que as que nos separan. Entón, dialogando, coñecendo, con masa crítica, discutindo, non temos por que estar de acordo, pero sí é importante que nos reunamos para falar e evitemos os discursos simplós e infantilistas. E para rematar, quería diciros unha cousa que me contou Gabriele, creo que foi onte por a noite, xa non me acordo moi ben, porque teño todo mezclado, que me dixo que a extrema dereita ten un toque infantil, porque vai directamente ás emocións, e non podemos discutir sobre sentimentos e emocións. Nós temos que falar con argumentos, con criterios, sobre cousas reais e sobre fontes, pero non sobre sentimentos e emocións. Pero que as emocións están actuando e nos están levando a polarizarnos con sentimentos. E, bueno, despois deste discurso, lle paso a palabra a Lídia, que vai explicar un poquinho máis por que vos convocamos aquí, por que queremos que vos activedes, motos hasta desactivados, pero un poquinho máis, hasta Isase pode ser juvenil e activarse unha vez máis. Leva toda a vida loitando por defender os dereitos e libertades, pero aínda que vos lo pidan 1000 veces, se baixamos a guardia, se damos a espalda ao lume, nos quemará. Nada máis, por favor, Lidia. Vamos a darlle un aplauso. Lidia. Bueno, pois, boas tardes. Eu son Lídia Senra, son de Marea, son diputada no Parlamento Europeo desde esta legislatura, estamos a piques de rematar, o sea que levo casi 5 anos alí. E, bueno, un pouco, en primeiro lugar, agradecerlle ao reitor e á Universidade o poder facer estas xornadas aquí, na Universidade de Coruña, en este ámbito, e, bueno, a colaboración que nos deron para organizar o evento. Agradecerlle a Fernando tamén e a Asociación pola recuperación da Memoria Histórica da Coruña por a colaboración e, ademais, por a suxerencia, porque foi nunha conversación con Fernando donde me propuxo a posibilidade de que organizáramos aquí na Coruña estas xornadas e, polo tanto, pois agradecer a colaboración de ambos para poder facer este evento. Bueno, decir que un pouco a razón pola que facemos estas xornadas neste momento, non? Bueno, podemos ter a idea de que Europa entendida como Unión Europea, porque eu digo normalmente que eso é simplificar e é faltar un pouco a realidade, porque Europa é moito máis que a Unión Europea. A Unión Europea son 28, van ser 27 estados que construyen un espacio común e Europa é moito máis. O Consello Europeo son 47 estados membros e a Unión Europea son 28. Por lo tanto, quero falar con propiedade e a ver se son capaz de falar sempre de Unión Europea e non de Europa, porque Europa é moito máis que a Unión Europea. Bueno, decía que a Unión Europea dice fundamentarse
na Carta Fundamental dos Dereitos Humanos, dice ser defensora da democracia, dice ter como valor fundamental a igualdade entre homes e mulleres, e un pouco cando pensamos en situacións como o avance da extrema dereita, o auxe do neofascismo, pois puidéramos pensar que a Unión Europea é ou era o garante, e así non lo venderon tamén cando se discutiu a entrada do Estado español naquel momento no mercado común. Sin embargo, pois agora mesmo estamos encontrando con situacións impensables, non? Concretamente, esta semana, Antonio Tajani, que é o presidente do Parlamento Europeo, fixo unhas declaracións como favorables ao que foron as políticas de Mussolini, non? Entonces, eso fai uns anos era impensable nas institucións da Unión Europea, non? E que neste momento o presidente do Parlamento Europeo se atreva a facer declaracións deste tipo, pois é moi preocupante. Desde o noso grupo político, o grupo da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica, pediuse a dimisión. Onte houbo unha intervención por parte de outros grupos políticos bastante dura co presidente, pero iso tamén reflexa unha realidade, e esa realidade de que forzas, partidos autoritarios de extrema dereita están presentes xa nas institucións, en distintas institucións de 18 Estados membros da Unión Europea, e que tamén teñen grupo parlamentario dentro do propio Parlamento Europeo, non? E incluso hai partidos autoritarios e de extrema dereita, como poden ser o do presidente húngaro, que está dentro do Partido Popular Europeo, non? Dentro dese espacio europeo. Polo tanto, creo que é un tema que nos preocupa, que está de actualidade, e que creemos que hai que abordalo desde a esquerda, desde os movimentos sociales, e que hai que ver como traballamos para que a extrema dereita non siga avanzando, porque creo que todo o mundo que estamos aquí temos claro que a extrema dereita é perigosa, a extrema dereita ten programas que son totalmente contrarios aos dereitos humanos, a extrema dereita é racista, é xenófoba, a extrema dereita ataca os dereitos das mulleres, dentro dos seus programas é unha constante o atacar os dereitos das mulleres, e aquí temos, non me vou meter así en profundidade, porque as nosas ponentes que na mesa seguinte vannos ilustrar moi ben o que está pasando en países onde xa están presentes, pero así a modo de exemplo gustaríame decir un par de cousas sobre o que está pasando xa onde están estes partidos de extrema dereita nos gobernos. Por exemplo, en Hungría aprobaron unha reforma laboral que está bautizada como a volta do esclavismo a nivel laboral, porque acaban de aprobar, como digo, unha reforma donde se autoriza pasar de 250 horas ao ano as horas extras que se pode facer unha persona traballadora a 400. E non só eso, senón que se permite que esas horas extras sean pagadas nos 3 anos seguintes a seren realizadas. Esa é unha cousa que se está discutindo, que está aprobada en Hungría. Ou podemos ver tamén, por exemplo, como cando discutiron en Andalucía para a investidura do presidente da Xunta de Andalucía, a primeira cousa
que puxeron encima da mesa foi a derrogación da lei de violencia, da lei da loita contra a violencia machista. Bueno, a nós eso parecenos terrible e, ademais, creo que non é só terrible que a extrema dereita o poña encima da mesa, senón que haxa partidos dispostos a negociar sobre os dereitos das mulleres para conseguir, neste caso, a presidencia da Xunta de Andalucía. Entón, eu creo que deso estamos falando. Creo que tamén a estas alturas todo o mundo somos conscientes de que o capitalismo, a extrema dereita e o patriarcado van da man, e que estamos nun momento donde, con ese de crisis forte, donde se resolveu a costa da clase traballadora, a costa do empobrecemento das clases populares, con ese discurso fácil, racista, como culpabilizando as persoas migrantes de todos os males, de que nos veñen roubar o traballo, de que nos veñen de que teñen máis beneficios que a nós a nivel de dereitos sociales, é moi fácil conseguir para a extrema dereita ese enfrentamento de pobres contra pobres e de confrontar de alguna maneira o que somos as víctimas do capitalismo, que somos os traballadores, as traballadoras, as clases populares en xeral, as mulleres. Bueno, en definitiva, que creo que hai moito en xogo e aquí, en Galiza e no Estado español, hai moitos e moitas de nós, aínda recordamos cando se nos prohibía falar en galego, cando nos castigaban na escola por falar en galego, ou cando tamén non era posible ter un encontro como este para debatir, ou mesmo, para decirlo así, tal e como estaba, pois reunirse máis de 3 na rúa estaba prohibido, non? Entonces, eu creo que ninguén queremos volver a eses tempos, creo que temos a responsabilidade de falar do que está pasando, de falar do que significan os programas destos partidos que veñen vendendo solucións fáciles e que ao final as consecuencias son terribles porque representan os programas e as propostas máis duras do neoliberalismo e do capitalismo neste momento. Polo tanto, creo que vamos a intentar debatir durante hoxe e mañá e intercambiar, debatir, conocer un pouco que é o que está sucedendo para poder facerlle frente e para que, como decimos, para que nunca máis se volvan a dar situacións como as que vivimos non hai tanto tempo e para seguir profundizando e avanzando na democracia. Pola miña parte, nada máis e, moitas gracias. Ben, acabamos a inauguración, agora ven o interesante, que é o debate, os 2 días de traballo que vades a ter, e como decía Fernando, a ver si entre a discusión que tedes aquí, as conclusións e o vento do Cantábrico que temos aquí atrás, que temos o Golfo Ártabro, inda que non se ve detrás destas cortinas, está o maravilloso Golfo Ártabro, pois tanto que ese vento aproveite para que este fume que decíamos non solidifique e, por lo tanto, podamos arrancarlo e leválo lonxe. Pois nada, moitas gracias, que teñades un magnífico día de hoxe, de mañán, de debates intensos e que, sobre todo, que se consiga o objetivo que sea buscar ferramentas sociales para parar o auxe da extrema dereita. Moitas gracias. Bueno, pois, como vamos empezar xa ca seguinte mesa e me toca moderala a min, xa me quedo aquí e, Sofía, Gabriele, Pastora.
dices, meu deixa. Bueno, pois vamos entonces empezar ca primeira mesa de debate e de exposición do que, bueno, esta primeira mesa titulámolo Retrato da extrema dereita en Europa e decíamos antes que o noso grupo está moi preocupado e que levamos xa tempo pois intentando analizar e ver e conocer o que está pasando no contexto da Unión Europea, nos distintos Estados membros, porque, como comentaba antes, pois eso, neste momento, aparte da presencia no Parlamento Europeo, hai presencia nos parlamentos de 18 Estados membros de grupos fascistas, de grupos de extrema dereita, autoritarios e partidos incluso neofascistas, non? Levamos, pois eso, facendo xa durante tempo reunións, encontros, e nunha destes encontros que fixemos en Viena, pois tuvemos ali tamén a ocasión de conocer a Gabriele Michalitsch, pronunciei no ben, porque a veces é un pouco difícil, non? E ela é investigadora en Economía, Política, Teorías políticas e economías feministas no Departamento de Ciencias Políticas da Universidade de Viena. Ela vai facer un pouco unha introdución teórica e tamén ilustrándonos con exemplos do que está sucedendo en Austria. Temos tamén con nós a Pastora Filigrama, que tamén nos conocemos de fai tempo, incluso estuveches na Coruña nunhas xornadas que fixemos de colonización fai, non sei, 3 anos, quizá, 4, sí, por aí. Ela é abogada, é defensora especialista en dereitos humanos, membra do Sindicato Andaluz de Traballadores e Traballadoras, OSAT. Temos tamén con nós, estás moi lonxe, Sofía, a Sofía, se queredes acercarvos un pouco máis, a Sofía Siddiqui. Ela é membra dun grupo que estudian as relacións, é que non sei moi ben como dun grupo, sí, estudian relacións e para políticas antirracistas, dixen ben, non? Do Reino Unido. Entonces, elas as tres van nos facer un pouco ese retrato do que é a extrema dereita no contexto, na Unión Europea ahora mismo. Gabriele? Muchas gracias para la invitación y estoy feliz que tengo la oportunidad de hablar aquí. But I will continue in English. Actually, neoliberalism and the far right and how these two are connected to each other is quite, or can be quite well observed in Austria. So Austria really is a good example of how this takeover, this authoritarian takeover works actually. And I think it makes very clear that the far right and the neoliberalism, this combination, is a reaction to the crisis of neoliberalism that we face, this crisis of acceptance of neoliberalism, of neoliberal hegemony.
because of 4 reasons mainly. Because the neoliberal promises, economic promises, have not been kept. I mean, we have mass unemployment, we have enormous amount of precarious employment. Employment does not, or wages do not mean automatically to be able to gain one's living. So besides this economic element, of course, there is enormous, or as a result of this economic element, there is quite an enormous social inclusion, which is redefined as in a racist manner somehow. And this also means that democracy is undermined. I mean, neoliberalism has promoted radical individualism and dismantled collective action. And the far right somehow continues this and shifts this even further. And finally, of course, neoliberalism is also very much under pressure because of the climate catastrophe we are facing. So what we are dealing with, in my opinion, is an authoritarian reform of capitalism, patriarchy at the same time, and white supremacy. And by authoritarianism, I do not mean only the relation between the state and the population, but all social relations becoming more authoritarian, meaning that the inequality within social relations is increasing, that thus social relations become less inclusive and less democratic. So stressing this basic continuity between neoliberalism and the far right, I want to focus briefly on the rationality of neoliberalism and in how far it is linked to the far right. So I want to remind you that the key issues of neoliberalism are the promotion, first of all, of this, notion of the market related to competition. Competition as the guiding principle of development in society, and competition based on inequality, So that the notion, this notion of enlightenment, which has directed our last decades, and the way it was mentioned by Lydia too, is rejected, and inequality serves as the basis of competition in neoliberalism, and shifts, or is shifted by the far right, from an economic form to a political and military form. So inequality is replaced somehow by this, or reformulated, not replaced actually, but reformulated as friends versus foes, us and them, Competition is translated, the notion of competition is translated, is redefined as fight, and in more extreme cases as war. The entrepreneur, which is, the hero, the neoliberal hero of the market, is shifted to the leader, the political leader. And competitiveness, which is so crucial for the neoliberal market idea, shifts to strength. And related to this, economic success is replaced by some oftenly defined as natural superiority,
male superiority or white superiority. And of course, adaptation to market principles are reinterpreted as obedience. So, as a consequence, the aggression, which is already regarded as necessary and desirable for the market, for competition, is further shifted to the right, reinterpreted, and is closely related to hate versus others, towards others. And the harshness necessary for competition also means being insensitive towards the pain of others. So this aggression and harshness combine in the marketplace with regards to economic features, but are reinterpreted in this far-right discourse as, insensitivity towards the pain of others, and finally towards one's own pain, actually. So this leads to an acceptance of violence within a society, and finally to its militarization and the extension of police and surveillance. And that's exactly what we can observe in Austria, what we are observing right now. In fact, just to illustrate the context, elections took place last autumn, and in December the new government started its term. The election results were little more than 30% for the so-called People's Party, and the origins of the People's Party, which is the conservative party and quite neoliberal party actually, the origins of the People's Party go back to the First Republic, so it's about 100 years, quite exactly 100 years now, after the First World War. And it was this predecessor of the People's Party which is responsible and which established the Austrian fascism before the annexation by Nazi Germany. So there is a real fascist tradition linked to the People's Party, to this conservative, or what used to be regarded as a conservative party. And this party has got 31% during the last elections. The Social Democrats got 27%, second largest party. And the so-called Freedom Party got 26%. The Freedom Party has quite a fascist tradition too. It was founded in 1949 as a union of the former Nazis. So it has a very, very clear agenda since the beginning. During 1917, the Conservatives Party, or the People's Party's foreign minister, who is a comparatively good-looking, a young man. I mean, this is the way how he's described, and he has, he fulfills somehow this image of a modern, open, young guy. But actually, he's quite the opposite. But that's the way he's sold, using his appearance as being different from the others and being modern and all this. So what Kurz actually did was he took over the party, the People's Party, and at the same time somehow getting rid of this party, presenting himself in the campaign as a single person rather than a party, So
you can see this principle of personal leadership is quite obvious, and all the ministers serving right now are close friends of his, and they all are completely dependent on him. So it's a very, very leadership-oriented way of a political process, which has changed the People's Party enormously, because it marginalized the liberal elements in there, and it marginalized the Christian elements. The Christian tradition was quite important for the People's Party, but they are really at the margin now, because they are not, for example, that much in favor of this really racist policies towards migrants. There is quite some protest within the party, which is silenced more or less. So I just wanted to sketch briefly what are the roots of these parties and how did they come into existence. What actually happened during the last year and what's currently going on is very, very basic reforms. And I want to focus on 3 levels of reform, authoritarian reform. The state apparatus, the public discourse, and social relations. I want to focus briefly on these 3 levels. So first, the state apparatus. Actually, the Freedom Party has taken over the Ministry of Interior, the Ministry of Defense, and the secret services related to this. They are, part of the Ministry of Interior. So we have this police, military, secret services complex, the deep state, if you want to call it like that, which is now entirely in the hand of the Freedom Party, and which is completely reorganized, meaning that the police is expanded. There are about 2,300 additional posts created, which of course the budget is tremendously increased. And for example, they create a new unit, a new form of state police with 600 people, which is, for example, the recruitment, the way the recruitment works is very interesting, because the Minister of Interior gives ads to magazines and publications of the far right. And in this way, on the one hand, giving subsidies, giving finance to these publications and all these far right organizations, and on the other hand, recruiting personnel for the police from the readers of these papers and so on. So this is one important strategy, how they use public finance to strengthen the far right. On the other hand, for example, a specific riot police is created. It's not called this way, but actually it sounds ridiculous, and there was enormous debate about this in Austria, because horses were bought for the police. The costs are about 1 million, about 100 million for this equestrian police, which of course also implies that you have to teach, that you have to train policemen how to ride these horses. But what's the goal of this? I mean, how are they used? They are used for potential, or they will be used in potential protests, of course. That's the goal. So this is what's really going on in this Ministry of Interior, besides a lot of
smaller things. I just name a few. Furthermore, the surveillance, public surveillance or statal surveillance has increased. For example, the police has the right to demand information from communications enterprises about users' data, very clear and full information about users' data without any specific argument, I mean, without giving any precise cause, and without any judicial involvement. So no judges or any, I mean, nothing is, I mean, they just can ask for all the data if they wish, and they don't have to give any reasons. And it's absolutely not clear how this data is to be used and who can have insight in this data. The law doesn't tell us anything about this. It was criticized enormously by the lawyers and all, judicial experts, but nevertheless. And one more of the issues which caused a lot of public debate is a law which they are trying to get through right now, which concerns so-called security arrest, which means preventive incarceration of potentially dangerous individuals. It's meant against migrants, against refugees, but of course it can easily be used against political opponents. They will probably not get through this law right now because this means a change of the constitution, which needs 2/3 of the votes in parliament, and they will not achieve this, most probably at least, but still. And the shocking thing is that even some social democrats, quite prominent social democrats, support this. I mean, this is the situation. So these are 3 points more or less related to police and military, but the state apparatus, of course, also means the bureaucracy. And a very important change has been made concerning the bureaucracy, because they created new posts, so-called general secretaries, which oversee each single ministry. So they have the full control, let's say, concerning the bureaucracy, and they take care of, take care that no information the government doesn't want to get out of the bureaucracy will not get out. That's one main principle here. Okay, so state apparatus. The second point, public discourse. The attack or the control of the public discourse is a real important issue. And the government explicitly, not only implicitly, explicitly refers to message control. You can over and over read about the message control of the government, which simply means propaganda, But the way this is done is really quite interesting too. Of course, message control means that only selected information goes public, and that all the governmental agencies and ministries coordinate their media strategies and coordinate what kind of information is published. Beyond that, there are specific attacks on public broadcasting.
And currently a law is prepared reorganizing public broadcasting. And of course, this also means complete change of management there, which in particular refers to the Human Resources Department, which it seems quite obvious now, will be led by a person from the Freedom Party, which of course means that all the people who will be replaced during the coming years, because there are many retirements right now, retirements of more or less, let's say, social democratic journalists, they will be replaced by journalists from the far right. It's very obvious. The second real enormous attack that is launched is on the Statistics Office. The Statistics Office is reorganized, and the point related to statistics is which questions will be asked, which questions can be asked when collecting data, actually. What kind of knowledge is created, what is made visible, what is made invisible. And I mean, we as scientists, in particular social scientists, of course, we all rely on the data created by the Statistics Office. And this is brought under control now. And there was some public upheaval because of this, but rather little, and it disappeared quite soon. So this is what's going on right now, the reorganization of the Statistics Office. And of course, ads to specific newspapers and to specific media are a very important instrument of providing finance for them. That's not only true for the far-right publications, but, you know, there is no, I mean, there is, the media landscape in Austria is really quite limited, quite narrow. And a friend of the Chancellor, Kurz, has just bought one very important part of this huge media company, which is decisive for a lot of for several newspapers. There are not so many newspapers in Austria, actually. And ads is one of the ways to, you know, use public finance for private subsidy. Okay, so finally, social relations. How are social relations restructured and affected? And I want to keep apart class, race, migration, and gender. Of course, they are all interlinked, but linked to each other. But let me try to somehow divide it. So, the very first, really, one of the very first things the government did was create a so-called family bonus, which is a tax bonus, which for children, at most 1,500 euro per year as a sort of tax allowance, which of course means the bigger the income, the more you gain from this. And if your income is very low, if you do not pay any taxes on your income, you will not benefit from this family bonus. And actually, long-term unemployed and those who get, you know, a sort of basic social security, minimal social security transfers, they are generally excluded from this family bonus. The family bonus was actually just the first step for a tax reform,
which is starting right now. So the discussions have started already, and it seems quite clear that the tax rate for companies, so the tax on profit will decrease, and that specific regulations, for example, very important for revenue that has not been given to the shareholders, but which is kept within the enterprise, will not be taxed at all, which means a real sharp decrease of real tax with regards to companies. Furthermore, and this probably created the most public protest, the 12-hour day was established. So it is possible now that the company or the employer forces his or her employees to work 12 hours a day up to 6 weeks. Up to 6 weeks, you know. And it's said to be a voluntary program. But what does voluntary mean in the context of work relations with mass unemployment and so on? There is nothing like voluntary 12-hour day. So this has caused really enormous protest. And there was one of the biggest demonstrations in Vienna since decades. And it was more than 100,000 people in the streets. But the way this law was organized was very intelligent. There was practically no time for discussion. Everything went very, very quickly. By the end of June, it was just brought to Parliament. And usually, you know, there is a long process in Parliament, which was not the case with the 12-hour day. So it was just passed in Parliament, and during the summer month, I mean, everybody is out, in particular the students are out, everybody is on holiday. So it was brought to the Parliament by the beginning of June, it was passed by the end of June, and it was in effect already by the 1st of September. So there was, you know, it was in effect already when people were coming back from their holidays and were able to organize protests again. So it was tremendously quick the way it passed. And the last point I want to mention in this context of class is there is an environmental audit, environmental sustainability for all sorts of commercial projects. And there is a new regulation now which has been adopted very soon after the new government came to power, which actually reduces the time for this environmental audit to 18 months. And if there is no decision within this period, the project will just be approved. Because usually, you know, in particular, I mean, huge and important projects like expanding an airport or things like that, it takes years till they get through this environmental audit. So they just cut it, and after 18 months, it will be approved, no matter what kind of questions are not decided upon. I want to mention, with regards to race and migrants, I just want to mention one very, very important measure. This sort of minimal security transfer, which is paid, which has been paid to everybody, is changed now, and it is decreased to some extent, in particular for families with more children, but it is also linked to language skills.
So if you cannot prove that your German is good enough, is not, that it's not below the standard which is required, nobody knows what's the standard here. I mean, there are many Austrians whose German is somehow not that perfect neither. Anyway, so language skills are the precondition for getting the full amount. If you cannot prove that your language skills are sufficient, you get only half of it, which means, you know, usually you should get about 800 euro. Otherwise, if your German is not good enough, you will get not even 400. It's about half of it. And by the way, one of the measures the Minister of Interior did quite immediately after getting his job was a decree declaring Afghanistan, Syria, many countries like that as secure countries. So deportations can be done. Okay, and with regards to gender, let me just mention very, very clear strategies. I mean, the program of the government says, for example, men, women, and their children constitute a family. So it's very clear, a very, very narrow definition of what family means. It's a heterosexual family. It's very clear. It's not, it cannot be a patchwork family, but it must be their children. That's what they support. And they explicitly define men and women as equal but different. And by nature, you know, by nature. I mean, so they completely reject this notion of gender. You know, gender is not produced by society, it's not cultural, but there is sex only. So as a result, of course, all feminist initiatives face tremendous cuts, tremendous cuts in public subsidies, which means most of them do not get anything at all right now. Many of them, at least. And one specific measure that shows the direction of this government quite clearly is that all the specific support for the re-entry to the labor market for women after a family break has been reduced. So, just to come to a conclusion or to an end, we can observe how the state apparatus is restructured, how the public discourse is controlled, media and science, not only information but really science. I mean, there are first steps in this direction. And we can also observe the polarization of social relations and, of course, increasing exclusion. So what this means is undermining democracy, creating more inequality, reconfiguring the constellation in an authoritarian way, step by step. And it's really every day you can read new announcements in the papers or in the internet. You cannot react to all that because every day there is something you should go to the streets. But it's not possible to sustain that. And yeah, it's, I mean, what we are facing is a very severe anti-democratic development and a questioning of human rights. That's it. Thank you. Pastora, gracias, Gabriel. Ahora, Pastora, entonces. Hola, buenas tardes.
gracias sobre todo a los organizadores y los organizadores de esta jornada, porque a mi criterio no puede ser más necesaria y pertinente sentarnos a pensar y a poner nuestras mentes en común para poder dar respuesta a esta realidad. Este gracias no es una forma de protocolo, sino de verdaderamente gracias. Lo necesitamos. Creo que el nombre de la jornada no es excesivo cuando se habla de auge del neofascismo, porque los números están ahí. Existen cada vez más gobiernos de ultraderecha, de esta ultraderecha, de este neofascismo, a nivel internacional. Es un fenómeno muy poliédrico, muy amplio, que excede de lo que podamos hacer el análisis desde lo local, es internacional, bueno, Estados Unidos, Brasil, Filipinas, pero especialmente preocupante para nosotras es la cuestión en Europa. Europa, cuna de los derechos humanos, creados contra el fascismo, pues está sufriendo este avance. Son 10 países los que esta ultraderecha organizada políticamente tiene una representación, o bien está formando gobierno, o bien tiene una representación importante en los parlamentos. Está en 18 parlamentos europeos, entre ellos el Parlamento andaluz, desde el pasado mes de noviembre, y muy posiblemente a partir del 28 de abril estos números sigan aumentando. Por lo cual no es baladí que estemos hoy aquí hablando de estos temas. La urgencia es para los demócratas, para los defensores de la democracia. No nos queda otra que sentarnos a mirar qué está ocurriendo, buscar estas causas, más allá del victimismo, para intentar articular las respuestas a la altura de las circunstancias. Porque realmente lo que nos estamos jugando es el concepto mismo de democracia, que si bien lo teníamos que pelear cada día y cada conquista suponía movilizaciones sociales en la calle, ahora nos toca verdaderamente defenderlo. Yo en el tiempo que tengo para esta intervención, lo que voy a intentar es esto, apuntar algunas de estas causas, para después poder abrir un debate, porque posiblemente son muchas más de las que yo traigo, pero al menos para poder debatir necesitamos unos mínimos de puntos a los que acogernos. Y voy a presentar, bueno, pues algunas propuestas, sobre todo las que vienen del movimiento feminista, que desde mi punto de vista está siendo el antagonista principal en este momento del auge del fascismo. Y voy a hablar también desde el territorio del que vengo, que es Andalucía, porque ya allí sí hay representación parlamentaria de la ultraderecha. Y bueno, unas mínimas reflexiones de cómo ha ocurrido, dónde pueden estar las causas y qué planteamiento de futuro qué puede traer esto, ¿no? Esta novedad, que desde luego en Andalucía era novedoso después de 41 años de gobierno socialista, ¿no? Más o menos socialista. Bueno, pues traigo 4 causas así para abrir el debate. El por qué está ocurriendo esto. Una, yo creo que es bastante compartida, y Gabriele la apuntaba en su ponencia, esta necesidad del neoliberalismo en este momento histórico de este tipo de discursos ultraderechistas o neofascistas para poder seguir manteniendo el mismo orden social y económico. ¿Qué quiere decir esto? El neoliberalismo en esta última fase, la concentración de riqueza cada vez mayor, por tanto cada vez hay más personas desposeídas, el estado del bienestar ya no es sostenible, cada vez los desposeídos, la gente que se está quedando fuera del acceso a los recursos básicos para la vida, está siendo más, están aumentando. Esto necesita un discurso que lo justifique, necesita este discurso de decir, estas personas que están siendo desposeídas es porque no deben tener los mismos derechos porque están en una escala del humano inferior a lo hegemónico. Es decir, si la Carta de Derechos Humanos, ¿no?, la Declaración Universal de Derechos Humanos, empieza diciendo esto de que todos somos iguales en dignidad y derecho, el discurso del neofascismo es justo lo contrario. No todos debemos de ser iguales en dignidad y derecho, y para esto hace toda una retórica discursiva que lo sostiene. Por eso mismo, el neofascismo no es una opinión que cabe en democracia, sino que atenta contra la democracia misma. De ahí el reto de los defensores de la democracia declararnos abiertamente antifascistas, porque últimamente parece que el fascismo cabe como opinión en democracia, cuando precisamente es una opinión
contra las bases mismas de la democracia. ¿Cómo se crean estos discursos que hacen que grupos de población, que comunidades estén por debajo de la escala humana? Bueno, pues lo estamos escuchando cada día, sobre todo con el tema de la migración o con las minorías étnicas, todo este discurso de fuera inmigrantes o de la necesidad de militarizar la frontera, la criminalización del migrante con la delincuencia, la criminalización de asociar migración y delincuencia. Este tipo de discursos que en el imaginario colectivo calan y sirven de justificación para decir las personas migrantes no son ciudadanos de plenos derechos y, por tanto, merecen menos. Por tanto, si son desposeídos, despojados, están en situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Como, por ejemplo, en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que actualmente está la campaña de las trabajadoras marroquíes de la fresa de Huelva. ¿Cómo se sostiene esto discursivamente? Pues diciendo que la responsabilidad es de estas personas, ¿no? Criminalizando la migración. Esto con otras minorías étnicas, también con la comunidad gitana en toda Europa, bueno, pues las expulsiones, las persecuciones, la persecución policial, la violencia policial, está justificada en muchos de estos países donde la extrema derecha tiene una representación parlamentaria importante, y el discurso fascista vuelve a hacer recaer en la propia comunidad gitana la responsabilidad de su propia situación, ¿no? Esto es necesario para poder seguir manteniendo la violencia económica que en esta etapa del neoliberalismo la tenemos presente. Por lo tanto, esta para mí sería una de las primeras causas del porqué la necesidad de elevar estos discursos neofascistas. Otra causa, y esta es muy debatida y tenemos a intelectuales de izquierda de todos los colores, sociólogos y politólogos, haciendo la autocrítica de la izquierda. Yo para esta jornada invito para el debate. ¿Cuánta de responsabilidad tiene la propia izquierda en este auge? Desde luego creo que el liberalismo, en mi opinión, tiene mucha más. Pero ¿qué papel está jugando la izquierda que no ha sabido ir frenando o ir viendo venir el auge del monstruo de humo que aparece en el cartel de la jornada? En mi opinión, comparto mi opinión y la experiencia en Andalucía. Esto lo quiero ejemplificar con la propia experiencia de Andalucía, porque, como decía, son 41 años de gobierno socialista, o al menos en la sigla un gobierno socialista. Sin embargo, la izquierda o la izquierda institucional ha abandonado en gran parte este discurso del socialismo, este discurso del cuestionamiento al orden económico. No se cuestiona el capitalismo, y gran parte de las políticas de las últimas décadas que se ha llevado a cabo desde la izquierda institucional, entendiendo izquierda al Partido Socialista, lo estoy nombrando como izquierda para podernos entender mejor en la ponencia. Estas políticas han ido implementando políticas neoliberales. Las privatizaciones, el desmantelamiento de lo público, este tipo de recortes va creando una subjetividad de derecha. El no cuestionar el propio sistema económico desde la política, no apostar por lo público, por la democratización, por el control ciudadano, por la transparencia, posicionarse claramente contra las políticas represivas, contra todas estas políticas represivas que venimos teniendo, la aprobación, la reforma del Código Penal, el endurecimiento del Código Penal, la criminalización del sindicalismo, de la protesta sindical. El encogerse de hombro ante todo esto va alimentando la subjetividad del neoliberalismo, y es lo que hace que después las urnas no se vote a la fotocopia pudiendo votar al original. Si la izquierda hace políticas de derecha, posiblemente esto lo va a rentabilizar la derecha. Esto en Andalucía ha sido muy claro. O sea, toda esta privatización de los servicios de la sanidad pública, los servicios auxiliares de la sanidad pública, toda esta externalización en las escuelas de educación primaria, de los servicios de comedores, de los servicios extraescolares, esto que crea precariedad y crea temporalidad, está creando subjetividad derecha. Esto merece una reflexión a la hora de hablar del auge del fascismo, cuánto le hemos allanado el camino. Dejo apuntado esto aquí para el debate. Bueno, quería decir también que incluso la propia expresión declararse antifascista, la izquierda cada vez lo ha ido marginando más. Es algo que se queda más en guetos políticos, en marginalidad política, en grupos muy políticos, muy pequeños, no representativos, mayoritarios, no hegemónicos, el declararse abiertamente antifascista. En otros lugares de Europa
una izquierda institucional se declararía abiertamente antifascista. Aquí, sin embargo, eso no es así. Eso también merece una reflexión de qué papel está jugando la izquierda institucional en esto. Un tercer motivo posible, apuntarlo, de las causas del auge de la extrema derecha. Yo estoy muy de acuerdo en la introducción de esta jornada, la presentación de esta jornada que hacía el compañero Fernando cuando dice hay un factor psicológico, ¿no? El fascismo está apelando verdaderamente a un dolor de barriga, a un malestar de la ciudadanía. La precariedad, la exclusión, la pobreza, conlleva un malestar real, social. Aquí está sabiendo muy bien la derecha apelarlo. La cuestión es que está marcando, señalando a los culpables equivocados, porque culpa, el fascismo siempre actúa así, culpando de los malestares sociales a los escalones más bajos del bienestar social, a los grupos más vulnerables, ¿no? Esto de culpa a las minorías étnicas o a la migración, ¿no? Pero claro, realmente estos malestares existen y creo que no estamos sabiéndole dar respuesta a estos malestares desde una izquierda que aboga por un horizonte de justicia social, ¿no? Por ejemplo, de donde yo vengo, de Andalucía, este partido de ultraderecha escindido del PP que ha llegado al Parlamento, está apelando a cuestiones muy populares para ganar el voto. Esto a los toros, a la Semana Santa, lo primero que ha hecho es proponer una ley del flamenco. ¿Qué ocurre? Que esto, tenemos que pararnos también a ver por qué esto puede mover un caldo social. Realmente la modernidad, el desarrollo, que abrazamos mucho la izquierda, este desarrollismo y esta modernidad a la que abogamos, está dejando atrás muchas formas de vidas populares, tradicionales, que se relacionan con el subdesarrollo, con lo premoderno. Y creo que la derecha o la ultraderecha está sabiendo ver el malestar que esto está causando en muchas comunidades y entra por ahí, entra diciendo: os prometo el bienestar volviendo al conservadurismo, volviendo atrás, volviendo a este siglo XIX o siglo XX, volviendo a las tradiciones, volviendo a esta comunidad. Esto con todos sus errores y demás. Lo que estoy intentando decir es que esto está apelando a un malestar que existe y que vamos a tener que atender a la hora de proponer las soluciones a este auge del fascismo. No sé si esto ha sido un poco polémica, esta opinión, espero que después al debate la podamos introducir más. Y una cuarta causa es una que que quizás es más positiva, que se viene debatiendo de este auge del neofascismo, porque realmente la derecha o los neoliberales o los capitalistas no son tan homogéneos como creemos y que ellos mismos en esta fase de desarrollo económico también tienen divisiones. También hay una burguesía, unos capitalistas que se están cayendo, se están quedando fuera. Al concentrarse más la riqueza, hay capitalistas que están viendo perder privilegios. Y es esta derecha neofascista, con este discurso ultraconservador que se está organizando, ¿no? Eso es lo que dicen los sociólogos y los politólogos, por ejemplo, de la situación de Estados Unidos, de Trump, ¿no? O el propio auge aquí de este tipo de partidos. Verdaderamente quizá no sea tan homogénea los intereses de los neoliberales, de los capitalistas, y esta división que estamos viendo responda más a una propia contradicción a las que han llegado en este momento. Esto creo que también merecería al menos pensarlo colectivamente a la hora de articular la respuesta. Voy a pasar ya a la respuesta, voy a ser un poco más propositiva, más esperanzadora. Como apuntaba en la introducción, yo creo que una de las respuestas más contundentes las está dando en este momento el feminismo. El movimiento feminista, o sea, aquello que la izquierda más tradicional, la izquierda sindical o de partidos políticos de izquierda, de las que muchas venimos, quizás en este momento no está sabiendo articular un discurso de masa como está haciendo el feminismo, como está poniendo encima de la mesa el feminismo en este momento. Yo creo que no es casual, creo que efectivamente el feminismo es el antagonista histórico del fascismo, porque, como decía la compañera también, el fascismo lo que está defendiendo, lo que está intentando defender es un orden vigente establecido, un orden donde lo hegemónico es el varón, es el blanco, es el heterosexual y es el burgués o el no pobre, la persona que no tiene que vender de forma precaria su fuerza de trabajo a cambio de salario. Este orden social y económico, este sistema mundo, está privilegiando a este grupo
a esta élite, que son los superhumanos, varón, blanco, occidental, burgués, heterosexual, sin diversidad funcional. Y todo el resto se convierte en la otredad, en los otros, en las otras, en los que están por debajo en la escala de lo humano. Y el discurso del fascismo lo que mantiene es que no son iguales en dignidad y derechos, todo lo contrario de lo que mantiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? que venía yo apuntando al principio. El feminismo, cuando le da la vuelta a esto y cuando dice, no, merecemos las mismas oportunidades de derechos y los mismos derechos, independientemente del género, independientemente de la inclinación sexual, independientemente del país que se habite, independientemente de la piel que se tenga, merecemos los mismos derechos. Esto es lo que está haciendo el feminismo, al menos este feminismo que está siendo hegemónico, que está siendo cada vez más de masa, ojalá fuera hegemónico, voy a ser más prudente, que cada vez conquista más hegemonía, ¿no? Estas miles de personas, cientos de miles de personas que han tomado la calle, que se están organizando desde la base, desde los barrios, desde los pueblos, ¿no? Que ha sido el movimiento 8M, la huelga general aquí en los últimos 2 años, y no solo en el Estado español, sino también a nivel internacional. Este feminismo lo que está diciendo, y en el propio manifiesto, que esto es muy importante a la hora de articular la respuesta, el propio manifiesto del 8 de marzo, ese que ha sacado a estos cientos de miles de personas a la calle, dice que se declara antirracista, antifascista, anticapitalista y anticolonial. Esto es una novedad. Nunca con este discurso habíamos sacado a tantas miles de personas a la calle. Nunca habíamos articulado la respuesta. ¿Eso quiere decir que toda feminista o que todo movimiento feminista comulga con el antifascismo o con el antirracismo? Obviamente no. Pero lo que sí es que cada vez este discurso está posicionándose mayormente y es este vehículo del feminismo el que lo está hilando. Por tanto, es por esto que es lo antagónico al fascismo. Si el fascismo, por simplificar, dice hay una élite que somos mejores y merecemos más derechos, el feminismo antirracista lo que está planteando es todas y todos iguales, en el mismo nivel de humanidad. Todas y todos con el mismo derecho al acceso a los bienes básicos para la vida. De ahí la necesidad de pensar el feminismo como respuesta al antifascismo. Y además, no solo está en los manifiestos, es que han tomado la calle. En Andalucía, en enero, cuando hubo el cambio del gobierno y la ultraderecha entra en el Parlamento, la primera respuesta masiva, organizada, viene del movimiento feminista, utilizando las mismas redes que en la huelga del 8M el año anterior se había utilizado, toda esta cantidad de asambleas, asociaciones, grupos de WhatsApp, grupos de correo, eso que muchas de las mujeres que están aquí, y no dudo que también hombres, están al tanto y estoy segura participan activamente. Pues utilizando esa misma red es donde se está articulando la respuesta. En Andalucía, por ir apuntando también, miro el tiempo para ser prudente, en Andalucía, como digo, así se ha articulado. ¿Qué ha ocurrido en Andalucía? ¿No? Porque muchas de las cosas que vengo explicando en abstracto creo que las puedo llevar a lo concreto si hablo del territorio. Como sabemos, han sido 41 años de gobierno socialista del PSOE y en las últimas elecciones autonómicas hay un cambio de gobierno, hay una alianza de los 3 partidos del arco de la derecha, incluida esta ultraderecha o neofascista, que consiguen formar gobierno. ¿Cómo la ultraderecha, con qué discurso la ultraderecha ha ganado esta cantidad de votos? Lo primero que hay que decir, que ya lo hablamos esta mañana en la rueda de prensa, y Lidia, yo compartía con Lidia su respuesta, realmente lo que ocurre en Andalucía no es que se ha votado de forma más mayoritaria a la derecha, realmente los números no indican un voto masivo a la derecha, sino lo que ha ocurrido es que gran parte de la izquierda, del voto tradicional de la izquierda, se ha quedado en su casa. Ha habido una abstención generalizada. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las respuestas pueden ser de muchos tipos. Una de ellas es la que vengo diciendo, la propia política neoliberal que ha ido implementando en las últimas décadas, sobre todo en los últimos gobiernos de Susana Díaz, el Partido Socialista, con el discurso del desarrollo y la creación del empleo, lo que ha ido es recortando muchísimo un desmantelamiento de lo público cada vez más progresivo que nada tenía que envidiar, bueno, pues a otras comunidades autónomas. Traía un dato para apuntaros, de que la educación el gasto en comedores en educación pública en los últimos años en Andalucía ha pasado de ser 175 euros
lo traía apuntado porque es un estudio, a 223 euros. Es decir, si a una familia el gasto escolar por año le costaba 175 euros por hijo, ahora le cuesta 223 euros en los últimos 5 años. ¿En qué se traduce esto? Bueno, se traduce en muchas cosas, pero sobre todo en aminorar los niveles de vida de la clase obrera, ¿no? de la clase trabajadora. Esto es lo que vengo llamando crear una política de derecha desde unas siglas de izquierda. Existe un voto de castigo, bueno, un no voto de castigo al Partido Socialista, mucha gente se abstiene, y la otra alternativa hacia la izquierda, que es Adelante Andalucía, que es la confluencia de los partidos de izquierda, no consigue todavía captar este voto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues esta es la catástrofe. La catástrofe ocurre y hay 12 diputados de ultraderecha en el Parlamento andaluz. Esto merece, bueno, pues una reflexión bastante más grande de la que yo voy a poder hacer aquí en esta intervención, pero estoy segura que a lo largo de la jornada se van a ir articulando mejores reflexiones que esta. Claro, ¿qué ocurre ahora? Pues ocurre lo que apuntaba Lidia en la intervención, que cuando empiezan las negociaciones para el pacto de gobierno, lo primero que pone la ultraderecha sobre la mesa es una serie de medidas y de propuestas sin mucha consistencia jurídica, pero sí con un discurso violento contra determinadas comunidades. Primero es un discurso, lo que la triada que vienen haciendo, ¿no? Contra la migración, el fuera inmigrante como lema, ¿no? Y plantean cuestiones con poca base jurídica como que exigen al Servicio Andaluz de Salud que los datos de las personas migrantes sin papeles que acudan a los servicios de salud sean comunicados al Gobierno para poder articular las expulsiones. Bueno, esto no tiene ningún fundamento jurídico, ahí hay varias leyes que habría que retocar para que esto fuera posible. En primer lugar, la Ley de Protección de Datos, pero también porque el Parlamento andaluz no tiene competencia en materia de expulsión de inmigrantes. No obstante, lo ponen sobre la mesa y empiezan a ganar, a conquistar sentido común. La subjetividad, la mentalidad colectiva empieza a inclinarse hacia ese lado, ¿no? Y la segunda medida que plantean sobre la mesa es recortar los derechos de la comunidad LGTBI y lo alarmante de querer derogar 2 leyes del Parlamento andaluz, que es la Ley por la Igualdad de Género y la Ley contra la Violencia de Género. Leyes que han tenido consenso hasta ahora en el Parlamento, que es lo que venimos quejándonos de la falta de dotación presupuestaria, es decir, realmente la reforma que esas leyes deberían de tener es porque el desarrollo reglamentario y las dotaciones presupuestarias se quedan cortas. Sin embargo, bueno, pues la ultraderecha, ¿qué hace? En esta lógica de considerar a la mujer como la antagonista, lo que hace es plantear la derogación de estas leyes. Y esto comienza a ser por formar parte del debate para formar gobierno. Pero no solo eso, porque yo creo, en mi opinión, que las medidas que van contra la mujer no solo estas 2 que son frontales, sino que otras medidas que van encaminadas a recortar lo público, por ejemplo, cuando ellos proponen anteponer la educación concertada y privada a la pública, realmente todo lo que vaya en desmantelamiento de la educación pública o de cualquier otro servicio, de cualquier otro sostén social, todo lo que vaya a recortar la ley de la dependencia, todo lo que vaya a recortar la sanidad pública, perjudica especialmente a las mujeres. Y creo que también son medidas antifeministas. Me explico. Cuando tú recortas lo público, afectas principalmente a las mujeres por 2 motivos. Uno, porque gran parte de los puestos de trabajo que existen en estos sectores de cuidado, de sostenimiento de la vida, como puede ser la sanidad, la ley de dependencia o los comedores escolares, las guarderías públicas, lo desarrollan mujeres. Están mandando al paro, al desempleo, a muchísimas trabajadoras. Pero es que además, cuando el Estado deja de sostener estos servicios de cuidado, estos cuidados públicos, esto vuelve a recaer en los hogares, en lo privado, especialmente en las mujeres. Volviendo de nuevo a estar las mujeres en situación de desventaja en el mercado laboral, por ejemplo, con respecto a los hombres. Cuando tú recortas en ley de dependencia y una persona dependiente, una persona anciana o enferma no va a tener los cuidados de una trabajadora subvencionada pública, hay una mujer, en la inmensa mayoría de los casos, que se va a hacer cargo de este tipo de tareas. Vuelve al ámbito privado, vuelve a recaer en el nombre de las mujeres, vuelve a colocar a la mujer por debajo
en acceso a la igualdad y a los recursos respecto a los hombres. Es decir, para mí, esto también son medidas antifeministas que lleva la derecha, la ultraderecha y la derecha, o lo que podemos llamar la derecha. A esto también tenemos que atender, porque eso es crear esta subjetividad cada vez más neoliberal de la que se alimenta el monstruo este de la jornada. Yo también lanzo esta idea que venimos también pensando, que gran parte de esta retórica de volver a la mujer, que hace la ultraderecha, ¿no?, contra la, ¿cómo le llaman?, la dictadura, contra la ideología de género, a los que ellos llaman las políticas de igualdad o el feminismo, lo llaman la ideología de género, y lo atacan con vehemencia y violencia públicamente, es por una necesidad de armar un discurso que justifique que la mujer vuelva a su casa. Si van a recortar en estado del bienestar, y esto va a hacer que recaigan los hogares, y especialmente en las mujeres, ellos tienen que articular un discurso que justifique este retorno al hogar, esta inferioridad natural de la mujer, esta naturaleza de lo femenino dispuesta a cuidar, esto que suena a los años 50 del siglo XX. Necesitan esta retórica para las políticas neoliberales que están implementando. Esto viene muy en la línea de lo que apuntaba Gabriele y que yo estaba apuntando al principio de mi intervención, diciendo esta necesidad de la alianza entre el neoliberalismo en este momento y los discursos fascistas, ¿no? Bien, claro, esto ocurrió en Andalucía, no sabemos qué seguirá ocurriendo, que en Austria ya vemos, ya nos dan pistas de lo que seguirá ocurriendo. Yo, en mi opinión, creo que el proyecto de desmantelamiento de lo público, de las privatizaciones, de los recortes, de la precariedad, que la agenda que ya trae el neoliberalismo, hubiera sido igual con un partido socialista. Sin embargo, los discursos que legitiman esto sí varían, y eso es peligroso. Eso es el fascismo. Los discursos de la inferiorización de determinados grupos humanos es donde ahí sí tenemos que estar, empiezan a ganar un sentido común mayoritario, o al menos lo pretenden, y ahí sí es donde tenemos que estar articulando discursos. Esto es lo que cambia, esto es lo que varía. No sé cómo voy de tiempo. Fatal, pues me voy a ir callando ya. Creo que estamos acertando, o sea, creo que la contra está acertando al menos esta intuición, este feminismo antirracista y de clase, creo que está siendo una respuesta acertada, está siendo además masiva, consigue sacar mucha gente a la calle. Creo que la izquierda y el feminismo de clase de la izquierda, de las feministas que nos declaramos anticapitalistas abiertamente, cada vez está ganando más legitimidad, cada vez somos capaces de explicar que esto no funciona, que este sistema no funciona y que la igualdad de las mujeres no va a poder ser si no hay igualdad en muchos otros ámbitos y si no hay una redistribución de la riqueza y un modelo de producción y consumo diferente. Creo que este es el camino y lo que nos toca es poner eso, nuestras mentes a pensar como en esta jornada para ir articulando esta respuesta de forma masiva capaz de frenar este auge. Muchas gracias. Gracias, Pastora. E agora, Sofía, cando queiras. Hello. I'm going to be speaking in English, so if you want the translation, put the heads. Oh, thank you. Hopefully. Oh, we just click that one up. So, hello everyone, hola. I work at the Institute of Race Relations, which is based in London, and we're an anti-racist think tank, we're a publishing house, and we're a research centre. These are some of the journals and reports that we publish. We also have an international journal called Race and Class, which covers racism and imperialism in the world today. And we see fascism and racism as obviously very intertwined, so that's what I'm going to be talking about today. I'll start by saying that in the UK, we have a very different situation to other countries in Europe. The far-right scene is very splintered and very fragmented, and it tends to rally around these charismatic personalities, these individuals
though the situation is extremely fluid and it changes quite a lot. At the moment, we don't have a successful far-right party in power, but unlike increasingly more European countries. But in another sense, the racist ideas associated with the far-right are embedded in our mainstream political culture and upheld by right-wing conservative parties. Especially around the situation of migration and asylum, we don't have the situation in Europe where you have people arriving across the Mediterranean Sea with leaders refusing to let them dock. Instead, we have a hostile environment, which means that it is embedded in the UK, where the situation is employed to make life as intolerable as possible for asylum seekers, migrants, and even citizens to force them to leave. And I'm not sure if you heard about it last year, but what emerged was something called the Windrush scandal, where the UK government was deporting our own citizens on a regular basis, and these were elderly residents who had lived in the UK for 20 to 30 years, and the government was deporting them back to Jamaica. And I think that is quite unlike any other European party. So in terms of the structure of what I'll discuss today, I'll begin first by giving a short summary of the recent history of the far right in the UK and show how it's particularly grown from the War on Terror. I'll be talking about these different groups. On the top left, you can see Tommy Robinson. His real name is Stephen Yaxley Lennon, and he was the ex-leader of the English Defence League, which is now disbanded, but he still is an incredibly important fascist who is mobilising most of the far right on the streets. We also have the Democratic Football Lads Alliance, which has a silly name, and it's basically football hooligan groups who are a street force fighting on the streets. In the top right, we have Gerard Batten, who's the leader of UKIP, which is an anti-Europe party, and he is specifically very anti-Muslim and very racist, which is very worrying that he has a position. And I'll also make reference to other groups which are paramilitary forces called Britain First and the National Front, which are traditional far-right groups that we have in Europe. So after I talk about the history of the far right, I'll then paint a picture of the now, how the far right is mobilising today, and particularly how they mobilise through sexual violence, which they push for a racist agenda. And then finally, I'll discuss the fight back, the resistance. So, now to the history of the far right. September 11 and the War on Terror has been absolutely vital to the entrenchment of Islamophobia today, as it enabled anti-Muslim racism to become mainstream and acceptable. To invade Muslim countries, first you must demonize them, and the increase in terrorism as a result of foreign intervention has then been blamed on the people rather than the policies, resulting in increased surveillance and counter-terrorism legislation, and also restrictions on immigration and foreign policy, all in the name of security. The English Defence League, the EDL, which is in the top left, was formed in this context in 2009 and is a pro-war, ultra-patriotic nationalist party. Tommy Robinson, who's the leader of this group, remains a figurehead for the far right, and I'll return to him a bit later. Brexit, as I'm sure you've all heard of, has of course changed everything, and in terms of Brexit, there is no good outcome. The Leave campaign in 2015 gave respectability to anti-migrant and racist sentiment, resulting in increased levels of racial violence on the streets, and this culminated in the murder of a Labour MP, Joe Cox, during the height of the Brexit campaign, with links to the far right. And that, coincidentally, was hours after UKIP unveiled this poster. So that shows how the Leave campaign was based on anti-migrant sentiment, and a few hours afterwards this led to a racist murder. So that shows the links between the mainstream culture and the far right. So now that I've given a very brief overview, I'll now turn to how the far right is mobilising in the UK, specifically through the racialisation of sexual violence, and this is particularly seen with the Muslim grooming gangs narrative. Sexual violence is a growing focus in racist and anti-immigrant rhetoric in the UK and across Europe, as I'm sure you all know.
Drawing on Orientalist myths of the Muslim male other being sexually rampant and a threat to white women, these ideas feed into a notion of a clash of civilizations between the West and Islam, which is used to fuel anti-immigrant sentiment. I'm sure none of this is new to you, as we've seen this trend across Europe. So, for instance, in Chemnitz, Germany, last year, this protest was held by the far right, who paraded images of victims of sexual violence and abuse, and they claim to be talking about sexual violence in a way that they care about women, when obviously they don't. The family of Sophia Losch, who was tragically killed, were extremely angry that her image was paraded around like this by far-right protesters. Specifically in the UK, this is manifested in the Muslim grooming gang narrative. The term Muslim grooming gang is a racialized criminal threat which associates migrants with crime. It claims to identify a distinctive form of abuse which involved Pakistani Muslim perpetrators and mainly white female victims. This term has been heavily criticized by sexual abuse victims as it overstates the ethnicity of perpetrators, and it completely ignores structural factors that lead to the conditions in which sexual violence takes place, such as misogyny, austerity, vulnerability, and cuts to services. Yet, despite this, it's constantly used in the mainstream media and further propelled by right-wing think tanks who have produced very weak research to prove this phenomenon, which has essentially armed the far-right with the ammunition they need. So I want to talk about how this notion came to a head in a particular case study of Rotherham, and I'm not sure if many of you would have heard of this town before, because in particular when people think of the UK, people often associate that with London, which is a very multicultural, diverse city, a cosmopolitan capital. However, outside of London, it's a very different story. These are often areas which have been deindustrialized due to the collapse of industries. There's a huge amount of social decline, there's housing shortages, and stagnant social mobility. And in these sorts of circumstances, that's where far-right ideas take root. That is when working class communities turn against their own people and blame immigrants or even settled Asian, black and ethnic minority communities and blame them for their problems. This came to a head in 2012 when 5 men of Pakistani heritage were found guilty of sexual abuse against young girls. Once the horrific scale of child sexual abuse in Rotherham was revealed, there were 14 far-right demonstrations in the space of 14 months. It was a city under siege. The far-right used the moral panic around sexual abuse to whip up Islamophobia. And then right-wing media outlets, such as these ones on the screen, they seized the very familiar idea that the establishment was hiding the truth, and they presented the far-right as speaking out for the people. However, this focus on specifically Asian Muslim grooming gangs with a supposedly hyper-masculine and backwards patriarchal culture obscured the local dynamics of power and exploitation that enabled sexual abuse to occur. It ignored the failures of the state to protect the victims, many of whom lived in care homes. And the focus on only white girls and white women, it completely erased the black and Asian and minority ethnic victims who were also part of the story, and instead focused on the brown men attacking the white women, which completely distorted the issue. In Rotherham, this had very dangerous impacts. It meant that non-white victims of sexual abuse were unable to come out due to fear of stigmatizing their communities, and the repeated far-right marches were incredibly damaging. And who was at the harshest end of this sort of campaign? Of course, it was most acutely felt by the community, where the crimes of the few were blamed collectively on the community as a whole. So that was a sort of scapegoating. In Rotherham, there have been attacks on mosques, Muslim businesses, attacks on taxi drivers, Muslim women have been spat at and abused, young girls have been threatened with revenge gang rapes, and South Asian children have been called groomers by classmates.
So this shows the real tangible effects of the far right on the community. And these are images of some of the marches. In 2015, an 81-year-old Muslim grandfather, Mushin Ahmed, was beaten to death on his way to a mosque, with his attacker shouting "Gruma" at him. So that shows how the issue's completely been blown out of proportion and blamed onto completely innocent grandfathers such as him. And less than a month later, the far right were again permitted to march in Rotherham, generating the largest counter-demo since the protests began. So now turning to 2018, where we've seen an escalation in far-right protests. The ideas that were spread in Rotherham are still absolutely essential to how the far-right are mobilising today. And in 2018, we've seen an absolute escalation in far-right demonstrations in the UK, particularly in response to the jailing of Tommy Robinson for contempt of court for live streaming outside a court during a child sexual abuse scandal in May 2018. So Tommy Robinson's arrest, again, it's sort of centred around this figure, this one individual. It's turned him into the ideal anti-establishment figurehead, depicting him as a hero of free speech. Even the BBC, which is our public media broadcaster, which is supposed to be impartial, gave Robinson a platform on Newsnight, which has 500,000 people viewing the show. So that shows how a national, supposedly impartial media organisation is giving a platform to a fascist on our TV screens. So that shows how the far right and the mainstream culture are beginning to fuse in the UK. His arrest has sparked 6 far-right mobilisations in the past few months, and 4 specifically marching to free Tommy Robinson, attracting up to 15,000 people on the streets, which is more than ever seen before since the 1970s in the UK. So this really does mark a complete turning point. And these marches have brought together strands from across the far right, from UKIP to Generation Identity, the Democratic Football Lads Alliance, and the EDL. And these demonstrations have been continually framed around sexual violence. But how has all this been possible? It's been revealed that Tommy Robinson's campaign was substantially funded by a US-based think tank, the Middle East Forum, which spent a huge amount of money on Robinson's legal fees and also on funding the campaign as a whole. Steve Bannon, a former advisor to Trump and a founder of the movement, which aims to unify Europe's far-right forces, called Tommy Robinson the backbone of Britain and asked for him to be released from jail. So this shows that the far-right is becoming increasingly international, with these connections from America to the UK and across Europe. At these far-right demonstrations in London, the speakers list has become increasingly international, with Geert Wilders, the Dutch far-right leader, sending messages of support, as well as Philippe de Winter from Belgium's far-right and from the France National Rally, and Steve Bannon. So again, we're seeing how fascism is spreading internationally. We're at a really critical moment, and in particular in the UK, we're witnessing a fusion of the electoral party, which is UKIP, which is increasingly becoming a far-right party, and fusing with far-right street forces, which is something that we haven't seen before. We've also seen an overt strategy from the far-right, where they're explicitly targeting community groups who are helping victims of sexual abuse. UKIP has been targeting charities that support victims and trying to give them money and trying to encourage them to start a bus campaign, which is very racist. And only last month, Tommy Robinson posted this on his Facebook. So this is drawing attention to a leaflet for a charity called Rape Crisis, which helps victims of sexual abuse. And specifically, this leaflet was to help Black, Asian, and minority ethnic women. And Tommy Robinson posted on his Facebook and said, why are white women not included in this? And what happened as a result is that the charity got bombarded with racial abuse and racial threats, and the whole service had to shut down for a few hours, which ultimately means that victims didn't receive the services that they needed.
So this clearly demonstrates that despite the far right's claims, they clearly don't care about victims of sexual abuse. So that takes me on to my final section, how we oppose the far right and the resistance, because I do want to end on a hopeful note. So simultaneously, as there's been an escalation of the far right in the UK, we've also seen the fight back significantly grow and evolve. We've particularly seen connections between anti-racism and anti-fascism growing stronger into a resistance movement that is fundamentally feminist. Challenging the far right means standing up for women's rights, and we must fight racism and sexism simultaneously. And that's an image from a protest that occurred towards the end of last year, where women are saying, no rape, no racism. As fascism changes and evolves, our resistance must also broaden. This means that as well as fighting fascists on the streets, anti-fascism must also be rooted in our communities. This involves people across society, including doctors, teachers, social workers, and also charities that support victims of abuse. And we do need to see that this broadening is already happening, where we're seeing anti-fascism rooted across society. And in October last year, fascists were blocked by a coalition of feminist and anti-fascist groups that created a feminist bloc at the front of the march. And since then, the Women's Strike Assembly has gained more momentum, and it's really encouraging, speaking to other speakers on this panel, that this is happening across Europe, where we're seeing feminism at the forefront of anti-fascism. This coalitional work, fighting with a feminist praxis that involves people across society, is hugely important, and it also ties to the UK's own history of fighting racism and fighting fascists on the streets, in the communities that are at the sharpest end of racism. As I mentioned earlier, the impact of the far right in Rotherham is important to remember, but what is also absolutely vital to recognise is the resistance of the community. Within days of the death of the grandfather, Mushin Ahmed, in 2015, the fascists were able to demonstrate again in Rotherham, and in response, the community came out to defend themselves from the far right, despite the government hate crime organisations telling the community to remain passive and not react. A clash occurred between the Asian community, who were forced to defend themselves against the fascists, and as a result, 12 Asian men were criminalised and arrested with violent disorder, despite just defending their own right to protest. They became known as the Rotherham 12, which is a historical echo to the Bradford 12, who defended their community against fascists in 1981. Both groups used the slogan, "Self-defence is no offence." And luckily enough, and very importantly, the Rotherham 12 were eventually acquitted and cleared of all charges. This was a really important victory for the right to self-defence and the right to protest, and remembering these histories of resistance and centering that in anti-fascism is absolutely essential. We need to ensure that histories of resistance are remembered and not erased when we discuss how to fight the far right, because it's in these communities who are at the harshest end of fascism. As the far right is on the rise and becoming increasingly transnational and increasingly international, our solidarity and analysis must do the same, and we must build coalitions of resistance movements across Europe and beyond, and I think this is a great conference to begin that process. Thank you. Bueno, moitísimas gracias, Sofía. E agora, pois, temos o turno para o debate. Temos unha hora, máis ou menos, para intercambiar, preguntar, bueno, para facer reflexións, para o que irades ou consideredes. Entonces, vamos levantando a man quen queira intervir. Vamos coller así quendas e logo darei a palabra á mesa tamén para que responda. Entón, quen se anima? A verdade é que despois do que acabamos de escoitar quedamos así como un pouco, sí, Moncho, ali atrás.
Non veo máis... Sí. Pasades o micro, por favor. Sí. Moncho. Que falarei en galego? Sí, a interpretación. Bueno, as dúas últimas relatoras falan de precisamente que o feminismo é a liña de defensa antifascista. Pasa que desde pareceume ver, desde dous puntos de vista quizás diferentes ou dúas estrategias distintas. Unha desde o feminismo de clase, chamado de clase, e outro un feminismo moito máis transversal, nin arriba nin abaixo, nin dereita nin esquerda, sino feminismo de todo. A mí me parece que esa última liña, eu creo que o que se viviu aquí no 8 de marzo é un feminismo realmente máis transversal. O sea, as rúas que se encheron de mulleres e de máis xente, e as nenas e as rapazas xoves que berraban e estaban no instituto aínda, eu creo que de algún modo era un movimento absolutamente transversal. Eu creo, e había xente probablemente de niveis económicos altos, non digo altísimos, e de niveis económicos máis baixos. E eu creo que esa é probablemente a liña de éxito que vai derrotar o fascismo, na liña en que poña a muller e o feminismo por enriba de todo, non soamente o feminismo de clase. Entón, pregunto se lles parece que realmente esta é unha diferenza ou se realmente non existe tal diferenza. Vamos coller 3 ou 4 palabras e anotades, logo paso a palabra á mesa para ir organizando un pouco para que poda ser máis fluido. Carlos. Sí. Sí. Me parece moi importante unha aseveración de Pastora de ese eterno debate sobre o concepto de esquerda e a súa inclusión, a súa extensión ao PSOE. Ela dice que o PSOE fai cousas, faría as mesmas cousas, pero é notoriamente diferente na argumentación. Claro, eu que penso que os feitos son malos, pero moito peores son os argumentos, atisbo esa diferencia, claro. Pero me interesaría unha pregunta. Primeiro, se están de acordo con a cuestión que a extrema dereita que é emerxente en España, no Estado, xa era a dereita que tiñamos. Hai que recordar as graves oposicións do PP a elementos básicos que hoxe serían indiscutibles, como o aborto, o divorcio, o matrimonio homosexual. Eso xa estaba aquí, xa tiñamos esa dereita. E isto é unha pregunta xa para as tres, porque na sucesiva argumentación da contra dos dereitos en España, me parece, no Estado, que hai un elemento diferencial, que é a presencia da Igrexa Católica con toda a súa argumentación referida ao papel da muller e sí, tamén ás clases. Rubén, ali atrás. Non sei se hai alguén máis que pedirá a palabra así neste primeiro. Alguén máis? Bueno, primeiro dar as grazas as tres persoas que participaron nesta interesantísima participación de apertura destas xornadas, e segundo, pois empezar dicindo que se cadra a diagnose que deche desas tres me parece moi correcta, pero as diagnoses do aparecemento do neofascismo non só en
no Estado español, mesmo en Andalucía, mesmo en Europa, mesmo no mundo, non? Se cadra, hai, empezando por abaixo, empezando por o Estado español, se cadra hai unha cousa que está clarísimo, que se cadra, e un pouco entronizando con esta última intervención. O fascismo é unha besta que está dormida e que se desperta cando quere o capital, cando lle interesa. Evidentemente, feitos como que existan 150.000 ou máis de 150.000 mortos nas cunetas e que non este resolto despois de 40 anos de presunta democracia, isto é un feito moi relevante de que o franquismo ainda non morreu. O franquismo sigue morrendo e sigue matando porque esos mortos ainda non están recoñecidos como persoas que loitaron por a liberdade a nivel oficial. Eso por unha banda, non? E por outra banda, se cadra, botei de menos outra cosa que teño leído en algún sitio, non? Que un dos feitos de que se fixera a socialdemocracia, o estado de benestar despois da Segunda Guerra Mundial, se cadra era debido a que existía un bloque antagonista que era o bloque socialista, que era o enemigo a combatir en ese momentos históricos. Estamos falando de mediados do século XX, anos 50, anos 60. Entón, por lo menos en Europa, non estou falando a nivel mundial porque non sería inexacto, en Europa se creou o estado de bienestar para ter calado as clases populares, para que non colleran o exemplo dos ancellos liberadores un pouco do socialismo. Entonces, unha vez que eso caiu o muro de Berlín, caiu o bloque, entre comillas, socialista, non é que me este posicionando polo bloque socialista, ni moito menos, é simplemente quero constatar de que ese enemigo xa non existe. Entón, o outro bloque, que é o capitalista, evidentemente dice, se non temos ese enemigo, pa que imos andarnos con chiquitas? Vamos a por todas. Evidentemente coincido con unas cuantas teorías expostas desde a mesa en cuanto que canto máis desigualdade hai entre as persoas, canto máis precariedade hai máis motivos para seccionar os dereitos das persoas máis desfavorecidas. Por eso medran eso é unha das razóns, mellor dito, de que medren os movimentos neofascistas. E, bueno, nada máis, gracias. Bueno, moitas gracias por vir e comunicarnos a preocupación por o que está pasando en Europa. O único que quero plantear é unha dúbida que teño eu, ou unha pregunta, ou un suposto. A ver, a declaración de anticapitalista para o feminismo ou a declaración do feminismo que va a ser, digamos que, o frente que podamos opoñer as mulleres organizadas ante o fascismo, eu concordo con el. Non teño ninguna dúbida que as primeiras afectadas por a ideoloxía en auxe, e que tamén estou de acordo que ten que ver coa acumulación económica da economía capitalista, vamos ser as mulleres. Pero teño dúdas de que as mulleres que nos mobilizamos e que se mobilizan ao redor das minorías organizadas feministas, porque, ao final, as minorías organizadas feministas, o discurso de grandes proxectos ou grandes palabras se sean capaces de interiorizalo. E vou poñer un exemplo. As mulleres que salimos no Estado español, eu creo que unha parte moi importante delas saliron porque entenderon o discurso da igualdad. A crisis económica estes últimos anos, os sectores máis afectados pola disminución do estado de bienestar, polas reformas laborales, pola precarización do empleo e pola pérdida de dereitos foron os sectores onde están feminizadas. Cada vez que se quita un peso de dependencia, o sufre unha muller. Cada vez que se reduce algo en sanidade, o sufre unha muller. Cada vez que en educación, o sufre unha muller. E a miña teima é seremos capaces de manifestar
esas propostas sin darlle un gran, digamos, discurso filosófico, porque corremos o peligro de que se lle ponemos ao feminismo a categoría de antifascista, anticapitalista, nos podemos quedar solas, unha parte importante que estamos en ese discurso, pero o resto das mulleres non se tienen emplazadas, non porque non se sintan ateigadas, sino porque non entenden o que lles decimos. Porque o nivel de politización social é moi baixo en esos sectores, ou en moitos sectores, e non entenden o que lles decimos. E creo que temos que facer un esforzo de explicar exactamente que significa cada unha das manifestacións que temos. Porque, se non, corremos o risco de que o movimento, que eu creo que efectivamente é o gran movimento social do Estado español e seguramente de Europa en este momento, o gran movimento social transformador, nos podemos quedar en minoría, e iso é un riesgo moi importante. Me gustaría que, bueno, un pouco reflexionar sobre isto. Sí, bueno, pues entonces ahora podedes intervir no orden que queirades. E quen queira pedir a palabra para a seguinte quenda vale pensando, vale? Bueno, voy a intentar... Os entiendo bien el galego, estoy contenta. La pregunta de Tensi, la pregunta del compañero que hizo la primera, creo que voy a darle la misma respuesta o la voy a englobar en la misma respuesta. A ver, habéis dado en una clave muy importante de la cuestión. Lo que yo mantengo es que el feminismo como propuesta emancipatoria, que lo que aboga, podríamos debatir aquí qué es feminismo. Voy a usar un concepto que creo que podemos estar de acuerdo todas las personas presentes. El feminismo es querer la igualdad en el acceso a los recursos para el sostenimiento de la vida en igualdad los hombres y las mujeres. Es decir, que podamos tener lo que necesitamos para vivir en igualdad de condiciones hombres y mujeres. El feminismo es lo que aboga por esa igualdad. Obviamente hay cátedras de feminismo y libros y libros escritos, pero yo voy a utilizar esto para poder seguir con la argumentación. Bien, mi posición es que en un orden económico como el actual, donde una tercera parte del mundo vive gracias a la desposesión, el despojo, la sustracción de bienes sistemática de otras 2/3 del mundo, en estas reglas del juego económicas no es posible conseguir esa igualdad en el acceso de los recursos de hombres y mujeres de forma universal, o sea, para todo el mundo, y permanente, o sea, para siempre, de ninguna manera. Es decir, que quien se posiciona a favor del feminismo, abogando por esta igualdad, es incoherente no posicionarse en contra de este orden económico y de estas reglas del juego. Cuando la señora Botín se proclama feminista, mi pregunta a la señora Botín sería ¿cuál es su propuesta de ordenación económica para este mundo para que de verdad todas las mujeres de este mundo puedan tener los bienes que necesitan para vivir en igualdad de condiciones para los hombres? Creo que no tendría ninguna respuesta su propuesta, creo. Igualmente, no se puede conseguir esta igualdad en el acceso a los recursos de mujeres y hombres mientras que las mujeres no blancas y no occidentales estén condenadas a la sustracción sistemática de sus bienes. Sí, y que esto esté justificado simplemente por ser personas que viven en otra geografía que no es Occidente o por el color de piel o la racialización de cada persona. Por eso, igualmente mantengo que el feminismo no puede ser otra cosa que antirracista, porque no puede más que posicionarse en contra de un orden social que está diciendo que las personas, según donde viven o la raza que tienen, merece tener mejor o peor acceso a los recursos. Por tanto, el feminismo no puede ser más que antirracista. No casa. Eso quiere decir que tengamos que únicamente aceptar las manifestaciones y pasar un test ideológico en las movilizaciones o toda persona que tenga esta sensibilidad feminista y hacerle el test ideológico para ver si es anticapitalista o antirracista. No, obviamente no podemos hacer eso. Lo que necesitamos es que estas personas que se están movilizando porque sienten una situación de injusticia, una rabia concreta por ser mujeres, porque sus hijas no puedan ir solas a la calle o porque es injusto no cobrar el mismo salario que un hombre,
Lo que hay que intentar con mucha pedagogía, y ahí contesto a Tensi, haciendo verdaderamente militancia de base, que es la única que yo creo para poder cambiar el mundo, hacerlo en las bases. Esta cuestión desde este sufrimiento concreto de estas miles de mujeres que salieron el 8M, por ejemplo, hacerle ver que su sufrimiento lo origina un orden económico y racial en el mundo, que igual que la está fastidiando a ella por tener miedo a salir a la calle o por no tener el mismo sueldo que un hombre, el culpable de eso es la misma máquina, el mismo sistema que está condenando a 2/3 del mundo a la pobreza y a la exclusión. Y que para que se solucione sus dolores concretos necesitamos una propuesta de ordenación universal diferente, económica y social. Esto no se va, cuando te haces política de base no se va a explicar como yo lo estoy explicando aquí en la Universidad de Coruña. Habrá que hacerlo de otra manera. Pongo un ejemplo. Cuando se movilizaron en el mes de enero el movimiento feminista en Andalucía y se pusieron esas 10.000 mujeres delante del Parlamento andaluz y en todos los ayuntamientos, no solo de Andalucía, sino del resto del Estado, incluso aquí, en solidaridad por el ascenso de la ultraderecha en Andalucía, aquellas mujeres que venían, que eran miles, obviamente no todas eran anticapitalistas ni antirracistas en los términos que yo estoy planteando aquí. Ojalá, tendríamos ya el plan de salida a esta injusticia. Eran mujeres, y hay que decirlo, en gran parte eran las bases del PSOE subvencionadas, que tienen una pequeña subvención en su pueblo de 3.000 euros al año, o más grande o más chica, subvencionada del PSOE, que se estaba quedando sin la subvención cuando salía el PSOE. Esto es así. Pero estas mujeres también son de las nuestras, las necesitamos para el cambio. Hay que tener esa alianza que decía el compañero, obviamente. O sea, yo quiero que vengan estas mujeres, quiero sentirme compañera y quiero que estén en la calle. Lo que yo tengo que hacer, como persona convencida del antirracismo y el anticapitalismo, es, en esa mezcla, en ese tú a tú, en ese luchar juntas, en ese organizar la contraofensiva, y explicando que sus dolores, sus problemas pasan por por cambiar las reglas del juego, sin necesidad de hacer ninguna proclama intelectual, y estoy de acuerdo, además yo soy muy de base, de hecho me cuesta casi más hablar aquí que en las asambleas, soy sindicalista, hablo con asambleas de trabajadores y de trabajadores. Creo que va por ahí las pistas. Pero este feminismo liberal que se enuncia desde determinados sectores con un interés, eso tenemos que desmontarlo verdaderamente. Hay que darle una respuesta, porque además está alimentando al mismo monstruo, que es capaz de mercantilizarlo todo. Y si ahora la moda es ser feminista, botín es feminista y ciudadano es feminista. Esto necesitamos articular los discursos. No sé si más o menos he contestado a los dos. Los otros dos compañeros han hecho una pregunta muy parecida, espero haberlo entendido bien. La pregunta es si ya existía, lo que afirma es que esta derecha ya existía antes del auge de la ultraderecha. ¿Crees? Es así lo que me ha costado un poco más el galego del compañero, me ha costado un poco más el oído, pero sí, me ha costado más, lo reconozco. Entonces, claro, estos son los mismos, nunca se han ido porque nunca se ha depurado ninguna responsabilidad en este país, que es lo que decía el compañero. O sea, es que las cunetas en Andalucía se calculan en 54.000 personas enterradas en cunetas a día de hoy sin que allí se haya movido absolutamente nada. Por supuesto que están, más que nunca se depuró, están en el sistema judicial, están en los altos cargos, siguen. Lo que cambia ahora no es que vengan más fascistas, están los que están. Lo que yo creo, en mi opinión, es que están ganando un sentido, que están imponiendo un sentido común y están ganando legitimidad discursiva, que eso es lo que hay que frenar, el eslogan fácil del fuera inmigrante. Y no es fácil desmontar sus eslóganes porque son muy sencillos, apelan a la emoción, como decía el compañero, y ahí Tensi lleva razón. Nuestros contraargumentos son muy difíciles de ganar en la barra de un bar. El contraargumento de ellos, de los inmigrantes fuera, porque nos quitan el trabajo, tenerle que dar la contra a eso, de una manera así de sencilla, es altamente complicado. Y es un gran reto que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros análisis de la realidad son complejos. Somos personas que tenemos una mirada más compleja. Sin embargo, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ir desmontando este discurso. Y sobre todo lo conseguimos estando mucho en las bases. El sindicalismo sirve, el asociacionismo vecinal sirve, están las asociaciones de mujeres de tu barrio sirve, está en las bases, es la única manera de frenarlo, porque ellos están, y ahora que van a tener recursos, no me cabe duda que van a ser los primeros en crear los comedores sociales en los barrios, para españoles,
Ya está, lo de hogar social. O sea, yo no dudo que ellos sí saben apelar a las bases, están en los barrios. Parece que es la izquierda intelectual a la que se nos ha olvidado esta parte de la estrategia, ¿no? Pero sí, yo comparto con los compañeros que la derecha ya está, nunca se ha ido porque nunca se han depurado, es que nunca se ha hecho un juicio. Entonces, son los mismos, pero con menos miedos ahora, o sea, con más osadía y más prepotencia. Es lo que yo al menos he notado en Andalucía, que haya temas que no se estaban hablando, que se están empezando a hablar en los bares y en los coloquios, que antes nadie se atrevía a hablar en contra de la ley de violencia de género, por ejemplo. Ahí es donde está el reto. Perdón si me he excedido. Well, there was quite a number of points mentioned, and I would like to start by the question posed, or maybe the comment, questioning the capability of feminism in reaching all women somehow and forming really the main opposition against fascism. And I really doubt that to a certain extent too, because we can observe in Austria, we can observe that the use of Islamophobia in order to divide the feminist movement or to divide women is quite successful, actually. And there are quite some well-known German feminists, real icons of the feminist movement, who warn against the dangers of Islam, because they regard the Muslim culture as backwards and much more patriarchal than the European. So there is not, this one feminist movement, actually. On the other hand, the second point I wanted to make, and I think it was not mentioned before, and it seems very important to me to realize that this shift of attention regarding sexualized forms of violence also implies, this shift of attention to the others also, of course, implies that we, meaning white men particularly, are innocent. And of course we know that violence or the dangerous places for women are not really the streets, but the homes. And 80% of violence women have to sustain happens at home. So I think we have to realize this double function somehow of the use of this combination of racism and sexual violence. Yeah, and I wanted to take on this remark on the sleeping monster of fascism, and I think that the current developments show us, of course, the enormous importance of history, which we simply cannot escape. And although, of course, there are enormous differences between the history of Spain and the history of Austria or Hungary or Germany, in Austria, Germany, and also in Hungary, of course, we have this national socialist tradition, which we, in Austria, for a long time, defined as, brought to Austria by the Germans. And we are, in the sense that we were innocent, claiming that we were innocent. And
that all the process of re-education after the Second World War and after the Holocaust was not really, did not really reach the society actually. And the general consensus after 1945 was just to forget about it as soon as possible and not talk about it any longer. And I think it's also interesting that it's the generation of the children of the perpetrators who is now really carrying forward this fascist project. Yeah, and of course, I mean, the conservative element, which was talked about within all these current far-right movements, of course, it is directed against the welfare state, against all sorts of social democratic notions, and of course it's also directed against the progress made after 1968 in many parts of Europe. I mean, after the students' revolution and the movement, and the feminist movement, of course, which is closely related to this. Yeah, I think this will the main points. Thank you. Those are all really good questions, and I agree with the other speakers on the panels. I think they were excellent answers. I wanted to add on the note of feminism that, yes, you're completely right that feminism isn't one homogenous thing, and we have to be particularly careful the ways that feminism is co-opted and weaponized against women. So, for instance, in Germany, there's a fascist group of women called 120 Decibels, and they particularly use the rape of women to push a racist agenda, but they do so in the name of feminism, so that's something we need to be really cautious of. And added to that, you get secular so-called feminists who are in the media's attention saying that they're speaking out for women's rights when they're actually doing the opposite. So in France, in particular, you can see this around the debate around the hijab. You see liberal feminists taking the platform and saying, oh, we must liberate women, Muslim women, from oppressive values, and they do so in the name of feminism. So again, we need to fight that. And added to that, the extension of that is the invasion of Iraq. That was done in the name of women's rights. That was one of the key arguments of why we should invade Iraq. It was said that... Afghanistan, sorry, not Iraq. So the invasion of Afghanistan, it was said that we have to invade in order to liberate women from oppressive men. So I wanted to make that point because it's important that when we talk about feminism, we realize that feminism is huge, it's very wide-ranging, and we need to be critical at all points of who is speaking out for women's rights. And that remains the key issue, that when we talk about feminism, it has to be for all women, across class, across race, and all people by extension, because that's what I think feminism is for everyone, men included. So that was the answer to questions 1 and 4, which were specifically about feminism. And another thing we should keep in mind is that fascism feeds off division, it feeds off hate, and in these times we need to be united. So in answer to the question of whether feminism must be cross-sectional, well, yeah, of course, we need unity in these difficult times. And then the final point I wanted to make was the third question about the role of history. And again, I think that is absolutely crucial. We need to make historical links to learn from the past, to learn from our mistakes, and also to see the end result of fascism. So we're seeing a resurgence of neo-fascism now all over the world. People look to this as if it's a new thing, when obviously history tells us this is not. So we need to look to the past to understand where these struggles fit in historically. Thank you.
Bueno, máis intervencións, máis preguntas? Sí, ali atrás, sí, sí. Ana, ali, mira, aí detrás. Levanta para que che den o micro, por favor. Máis que queiran decir algo? Sí, sí, atrás. Sí. Parabéns pola organización das xornadas, moitas grazas ás 4 polas vosas brillantes intervencións. A miña pregunta vai para a compañeira andaluza, a ver se teño sorte, entende moi ben, entende algo mellor o galego. Por agora senón, todo genial. Por agora todo, pois sigo na mesma liña. Senón, párame que chegamos a entendernos. Un dos aspectos para debatir que introduciches falaba de autocrítica da esquerda, non? Falaches da socialdemocracia andaluza que estaba no poder e da súa maneira de comportarse. Pero, bueno, no suposto de que eu pense que esa non é a esquerda, gustaríame que se podías profundizar un pouquiño máis e facer de autocrítica doutra esquerda que está máis alá da socialdemocracia andaluza, o papel da outra esquerda. Esa é a miña pregunta. Vale, aquí, Ana, aquí. Espera, con micrófono para que che podan traducir. Hola, buenas tardes. Gracias a los convocantes y a las participantes y a los asistentes por todo esto. Y a ver si soy capaz de explicarme un poquito. Vamos a ver. Aquí se está poniendo como el feminismo un poco como el único arma que queda para luchar contra, o uno de los únicos armas que queda para luchar contra el neofascismo. También estamos como alternancia, como, por decirlo de alguna manera, como el bipartidismo entre los estados del bienestar y los estados que no tienen bienestar, ¿no? Vamos, dentro de los estados de bienestar está la socialdemocracia, el socialismo entre comillas y todo esto, y los estados fascistas. Y yo llego a la conclusión de hasta qué punto no será esto que está agotado la forma que tenemos de autoorganizarnos, no, de organizarnos en los estados-nación. O sea, la forma que tenemos de administrarnos en todo el mundo, en los estados-nación, como que el estado-nación ya está agotado. Es mi pregunta, como que ese modo de administrarnos los pueblos, de Estado-Nación, ya está agotado, ya ha llegado a un límite, le hemos dado 4 vueltas a la rueda del hámster y hay que buscar otra forma de las fronteras, pues no sé, cambiarlas, o otra forma de administrarnos como pueblos. No sé si me he explicado bien, si me he explicado mal, si se me entiende lo que quiero preguntar y lo que no. Gracias a todos por invitarnos, por estar aquí con vosotras y por vuestras explicaciones. Yo voy a hacer una reflexión. Por la edad que tengo, he vivido con mis abuelos y tengo que felicitaros a todas las mujeres, empezando por mis abuelos, por mis abuelas, mis padres, mis tías, mis hermanos y todas. Vosotros sois las que habéis sacado al mundo adelante. Vosotros, con vuestra educación y vuestro esfuerzo, seréis las que seguiréis sacando el mundo adelante. África sería otro continente si fueran las mujeres las que dirigiesen el mundo. Aquí en Galicia, que hemos sufrido la emigración, como en Irlanda y como en otros muchos países, y hoy vienen aquí los emigrantes de África o latinos, es por el mismo problema que nosotros, por el hambre. Pero eso no lo queremos reconocer. Quiero decir con esto que yo estoy muy orgulloso de la educación que me dieron, tanto en casa como en la escuela, para la defensa de la mujer. Y he visto que en España, desde hace bastantes años, se ha perdido el respeto por todo, no solo por la mujer, sino por el ser humano. Puedo deciros, me voy a remontar al año 1952, por poneros un ejemplo, que la Iglesia Católica de aquella había lo que llamaban las santas misiones de los dominicos.
y en esas se iba en procesión con los santos y se iba cantando. En el barrio donde yo nací, al llegar a casa de una familia protestante, nos hacían parar allí para rezar un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y cantar la salve. Y seguíamos cantando y pasábamos a cantar como era. Viva María, muera el pecado, que viva no sé qué sacramentado. Bueno, pues un poco más adelante había un bar o una taberna y parábamos allí y el sacerdote cambiaba la historia para decir: yo no voy a la iglesia porque estoy cojo, pero voy a la taberna poquito a poco. Quiero decirte que las religiones también han estropeado mucho el ambiente contra las mujeres. O sea, no han colaborado en nada en la educación del hombre para esto. Y luego observo que desde que están los nuevos medios de comunicación, Internet y todas estas cosas, nosotros los padres y los abuelos no hemos sabido educar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque yo no entiendo hoy por hoy, con los medios de comunicación que hay y con la educación universitaria, privada y escuelas públicas, que podamos llegar al maltrato femenino. No sé si entendéis lo que quiero explicaros. No entiendo que por los móviles se machaquen a las mujeres, que por tal, no puedo entenderlo y acuso a la sociedad, a todos, empezando por mí, de que tenemos que educar a las personas si queremos que el feminismo y el mundo sea más igualitario, nada más. ¿Alguna intervención máis? Sí, aquí atrás, Ana. Boas tardes. A miña dúbida que teño, me gustaría coñecer a vosa opinión, é dicir, o que é a esquerda e a dereita sempre foron opostas, ideas distintas, ideoloxías distintas. A miña dúbida é, nos dous partidos aquí en España hubo corrupción, hubo desfalcos económicos importantes. Eses cartos non se devolveron. Os xuíces que trataron de investigalo trataron de poñerlles obstáculos. Entón, a xente, de alguma maneira, a xente tamén está cansa de que, de alguma maneira, tanto a dereita como a esquerda non poñan solucións a esas problemáticas. Se eso lle somamos a falta de educación, ou que non chegan a, igual, xente nova como eu, que eu sou moi nova, vale? Que non estudiaran a historia do nazismo, de Mussolini, de outros extremismos, as consecuencias que pode levar. Pode tamén levarnos a buscar o discurso barato. Os remedios, se ven un señor que danos igual, que nos promete solucións, neste caso como o neofascismo, está claro que eles crecen polo descontento da población. Entonces, hasta que punto vámonos facer cargo tamén como partidos políticos de dereitas e de esquerdas, sésamos homes ou mulleres, porque ao fin e ao cabo todos somos personas, sésamos de España ou sésamos de fora, porque os españoles fomos fora, os de fora veñen cá hoxe en día, non é un problema. Unha persona que teña unha mente aberta non é un problema, pero para unha persona que non ten que comer, que está nos contenedores cada día, buscando para sosterse, pode chegar tamén a decir, onde están os cartos? Que solucións vai poñer a esquerda e a dereita? Porque estes partidos o que prometen é iso, eliminar, quitar este tipo de problemática. Gustaríame coñecer a opinión dos profesionais, vamos. Sí, hai unha palabra máis. Sí. Unha palabra máis ali atrás, Héctor, e despois pasamos á mesa. Sí, Ana, ali atrás. Terminamos a las 8. Sí, Eu penso que a loita contra o fascismo vale en todas as esferas. Aquí temos un exemplo, non?
unhas xornadas contra o fascismo, o cal é enormemente positivo. E contra o fascismo hai que loitar absolutamente en todas as esferas. As eleccións andaluzas supuxeron unha alarma grande. Hai persoas de esquerda e nacionalistas galegos que están pensando votar ao PSOE como freo a esa dereita, ou superdereita, o cal, bueno, a mí particularmente pareceme un erro en por 5.000 motivos. A pregunta sería, para non lanzar un meeting, a pregunta sería: hai que concentrar o voto en partidos que se van a moderar moito máis como PSOE? Hai que concentrar o voto aí, ou hai que seguir apoyando todo tipo de movimentos, partidos transformadores que loitan pola transformación? Tedes a palabra na mesa, que non sei quen de vos quer empezar. Perdón, falta unha palabra. Sí, unha máis. Daba igual tamén. É que non te vi, perdón. Bueno, boa tarde, moitas grazas digamos, polas palabras, que a verdad que, bueno, abren un pouco de camiño, non, para o que queremos tratar. Pero eu, según falabades previamente, bueno, levo tempo pensando, non, si este auxe do neofascismo, digamos, vai en paralelo á confusión da esquerda, non? Entón, a mí o que me gustaría preguntar, a pregunta clara, para mí sería si ten a esquerda unha folla de ruta para combater o neofascismo, ou cal sería esa folla de ruta, non? Ese camiño, esos vieiros. Porque eu creo que desde hai moito tempo, é dicir, o neoliberalismo a mí me parece que uno dos danos máis extremos que causa é, bueno, pois esta configuración do individualismo tan radical no que nos instalamos, e además nos instalamos, eu creo que, bueno, posiblemente a mellor desde algunhas ideoloxías algo menos, pero en xeral sí que estamos bastante instalados en ese individualismo, non? Eu creo que a esquerda se deixou roubar algúns conceptos, bueno, que eu creo que explican grande parte dos ideais, digamos, bueno, pois de hai séculos, non? Bueno, pues de transformación social, como son, por exemplo, a palabra liberdade ou outras, non? É dicir, que foron, digamos, mudadas ahora pola dereita, que todo o que fai o fai en nome da liberdade. E iso foi un termo que fomos pasando, deixando pasar, eu creo que regalando, e, bueno, creo que esta confusión da esquerda está, en parte, alguna de vos o dixo, non? É dicir, na dificultade de contrastar eslóganes ou lemas fáciles con a complexidade de ideas que resulta que nos levan a enunciados de frases subordinadas, incluso que decía Tensi, a setivar moito as cousas de maneira que non se sabe se nos estamos explicando. É dicir, que ao final a esquerda ten a súa propia neolingua, e non sei se é para que nos entenda alguén ou para entendernos entre os círculos que xa están a favor de algunhas cousas. É dicir, eu creo que nós non traballamos con determinada xente, porque tamén desde a esquerda hai un sentimento de superioridade respecto de algunhas persoas que sí que son xente do común. Eu creo que algo deso, eu creo que a esquerda ten que facer moita máis autocrítica da que fai, e, bueno, tampouco estamos exactamente aquí para latigarnos, sino para buscar camiños bueno, respostas a este auxe do neofascismo. E, bueno, volvo á pregunta inicial, si hai esa folla de ruta, por onde creedes que podería ir, non? Bueno, ahora sí, voy a contestar. Voy a que son un montón y a mí me han hecho más, y si me permiten contesto la primera, porque después el cansancio se me va a decir. A ver, la primera pregunta que hacía el compañero, que profundice más en qué ha hecho el PSOE, qué ha hecho la izquierda y qué tienen que ver esto
con el auge del fascismo. El PSOE para mí no es de izquierda ontológicamente, es socialdemocracia, hace tiempo que abandonó el cuestionamiento al sistema socioeconómico, hace tiempo que abandonó el marxismo y el anticapitalismo, por lo cual no puede ser ontológicamente definido como izquierda. Pero hay una cosa importante que hay que entender en Andalucía, y es que si bien el PSOE ni es de izquierda ontológicamente, ni en las últimas décadas actúa como izquierda, porque no ha puesto por encima los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y ha hecho toda esta privatización que vengo contando, sí es muy importante el dato de que el voto de la izquierda en el medio rural y en los barrios es de izquierda. La intención, el votante del PSOE en Andalucía todavía está votando contra el fascismo y que no venga el señorito. Y esto hay que entenderlo a niveles psicológicos para poder actuar sobre esa realidad. Gran parte del votante del PSOE aún está haciendo un voto contra la derecha, dejémoslo ahí. Si no un voto de izquierda, sí un voto para frenar a las derechas. Porque existe esa reminiscencia histórica de lo que ha sido el fascismo en Andalucía y sobre todo en el campo andaluz, ¿no? A la hora de plantear la respuesta y las alternativas vamos a tener que tener esto en cuenta, sobre todo con estas alianzas que estaba yo diciendo. Las bases del PSOE que vienen y se manifiestan en contra de la ultraderecha, si bien esto lo va a rentabilizar políticamente en las urnas el PSOE, no me cabe duda, aún así creo que con esas bases tenemos que estar y hay que articularse con ellas. ¿Qué ha hecho la izquierda? Lo que podemos ser la izquierda tradicional de la izquierda institucional. Bueno, yo creo que en la autocrítica, como decía la compañera, creo que hay que hacerla, pero tampoco creo que nos debemos de flagelar más de la cuenta, porque esto es una cuestión a nivel internacional, mundial, con causas históricas y sociológicas de alto nivel, ¿no? Desde el 89, la caída del comunismo y todo lo que eso conlleva, la derrota obrera que estamos gestionando a día de hoy. Yo tengo 37 años, nací en el 81, me sé heredera de una derrota. Esta pérdida de los sindicatos, de pérdida de sindicalización, toda esta pérdida en el discurso de la izquierda y del sentido común de izquierda, que era mucho más mayoritario hace 25 o 30 años, todas estas son unas causas que no puede recaer únicamente en los hombros de la izquierda institucional o del militante de izquierda. Sin embargo, sí creo que la izquierda institucional puede hacer mucha más, y así contesto también a la pregunta de la hoja de ruta. Al menos la hoja de ruta que yo creo que debería hacer la izquierda institucional, y que creo que no lo está haciendo suficientemente y soy muy crítica, y es esa vuelta a las bases. No se puede estar en la institución y caer en los ritmos de la institución y olvidar las bases. Las bases me refiero a que lo que yo creo que tienen que estar haciendo ahora mismo la izquierda institucional, que tiene el altavoz y tiene los recursos suficientes, es, por ejemplo, tener sedes locales abiertos en cada pueblo y en cada barrio del Estado español. Que las personas, sus problemas reales, encuentren solución a través de la izquierda. Que cuando alguien tiene un problema de una hipoteca, cuando alguien tiene un problema de los recibos de la luz y de los suministros, que de verdad exista una izquierda organizada en cada barrio donde se iba. El PSOE en Andalucía lo hizo. Gran parte del clientelismo fue esto en el 82. Cuando alguien perdía el trabajo, tenía un problema con el recibo de la luz, no iba al ayuntamiento, iba a la sede del PSOE. Ese trabajo de base que después rentabilizaron de otras maneras y con toda la crítica, creo que eso la izquierda no lo está haciendo. Izquierda Unida lo dejó de hacer en un momento dado, aunque quizá haya mantenido algo más que Podemos. Podemos en Andalucía no lo está haciendo. Soy muy afín, soy muy cercano, puedo ser votante, pero no puede caerse solo en el circuito institucional. Por lo menos en este momento histórico. En este momento histórico necesitamos una izquierda en la calle, en las asociaciones de vecinos, en los barrios, con las asociaciones con los hipotecados, con los inmigrantes sin papeles, articulando las luchas desde abajo. Esto es muy cansino porque la política de base, yo me he movido siempre en movimiento social y política de base, y es muy, muy cansada, muy agotadora y una micropolítica le llamamos, pero es que creo que es la única manera real. Por supuesto, la institución hay que estar, el altavoz institucional es importante, pero si no está articulado así, difícilmente. Creo que esto es una de las autocríticas que la izquierda debería hacerse, deberíamos hacernos. Pues también milito en un sindicato y aunque no soy de ningún partido político, bueno, pues soy muy cercana a los partidos de izquierda, obviamente. Creo que he contestado las dos preguntas. Creo que a la compañera también. Creo que las soluciones reales, estas que tú estás preguntando, tangibles, que qué debería hacer la izquierda y la derecha, pasan por aquí, por esta pie de calle.
la pregunta que hace el compañero excede no, si se ha agotado el Estado-Nación como fórmula de organización. Yo desconfío del Estado-Nación desde el principio y sobre todo del Estado-Nación español, que nace de la exclusión desde el principio, que nace sobre sangre, violencia y genocidio, a los territorios, a los moriscos, a los gitanos, y soy 50% gitana y conozco la situación, es decir, nace del exterminio de la colonia. O sea, el Estado-Nación español está construido sobre sangre y fuego. Y, o sea, te digo del Estado español. Yo creo en fórmulas, creo que el Estado-Nación está articulado para, o sea, se construye para el capitalismo, para fórmula de desarrollo capitalista, y cualquier propuesta alternativa al capitalismo debe de cuestionar el Estado-Nación. Sé que toda la izquierda no comulga con esto. Quien quiere recuperar el Estado-Nación desde la izquierda, yo soy crítica en esto, me podéis convencer, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque el Estado-Nación está creado para eso. En concreto, en este que sufrimos, en este que estamos y sufrimos, está construido desde ahí. Por lo cual posiblemente no. Y hay una tesis muy interesante que están desarrollando sobre todo los compañeros de la CUP en Barcelona, de que no se puede hablar aquí del régimen del 78, sino del régimen del 36. Y los memorialistas lo conocéis bien. No hubo tal sustitución, son una continuidad de la lógica fascista. Ellos hablan del posfascismo. Es una tesis muy interesante. El libro está en inglés y lo van a sacar en catalán unos compañeros de la CUP, y creo que contestaría a gran parte de estas preguntas, porque hablan de que lo que estamos viviendo es el posfascismo, puesto que no se depuró, ni hubo un cambio de subjetividad, ni se arreglaron las cosas como se tuvieron que solucionar. Por lo cual, si del Estado-Nación dudo, del Estado-Nación español, por todas estas cuestiones, aún más. Y una pregunta buenísima y clave que ha hecho el compañero de este voto útil al PSOE. Sí, no. Es un tema, ¿eh? O sea, es un tema complicado lo del voto útil al PSOE. En Andalucía, que es lo que conozco de primera mano, el PSOE incubó el huevo del fascismo, como por lo que vengo exponiendo hasta aquí, por lo cual dudo de que quien puso el huevo nos pueda salvar. La pregunta es si tenemos que seguir apoyando los movimientos. Mira, en las urnas podemos hacer, me puede caber, puede permitirse cualquier cosa. Lo que sí tengo claro, cualquier cosa contra el fascismo, que si votan al PSOE, mira. Pero lo que sí tengo claro es que esto no lo paramos en las urnas. O sea, seguro que no. La forma de parar esto, en mi opinión, viene más por esto que estoy diciendo de las bases, de volver a las bases, de ganar. Tenemos que volver a ser hegemónicos en la subjetividad de izquierda, que en este país lo fue en algún momento. Cuando la CNT tuvo 1 millón de afiliados, la subjetividad de izquierda era hegemónica, y posteriormente, cuando la afiliación de los sindicatos era tan alta, también. Yo creo que la gente que apostamos por la emancipación, por el mundo nuevo, por un horizonte de justicia social, aparte de votar, lo que tenemos que estar es construyendo estas bases y volver a ganar esta hegemonía de la izquierda discursiva y del sentido común. Cada una desde esto, pues lo que estamos haciendo aquí, desde la memoria histórica, desde las luchas vecinales, por el territorio, las ecologistas, todo esto es ganar sentido común en las bases, que es lo que creo que ahora mismo es la prisa. Creo que he contestado todas las preguntas. No hay más palabras, señoría. Okay, I agree with a lot that you have said, but maybe let me just add a few brief sentences. Actually, let me start by this question of what's left to vote, and in how far the Social Democrats left, which is really a huge problem we face in Germany and in Austria. Because, I mean, as you all know probably, the Social Democrats pushed through the most radical reforms of the pension system, for example, in Germany, of basic social security transfers and all that. So the Schröder government in particular is really responsible for a lot of poverty of the elderly, which can be really observed whenever you go to German cities. You see a lot of
elderly collecting bottles from the garbage, trying to find things in the garbage they can somehow sell, just because their retirement benefits are not enough. Many of them have, mini jobs and things like that. And in Austria, the situation is somehow different. On the other hand, we have no left beyond the Social Democrats. I mean, the Communist Party has maybe 0.3% of the vote and has absolutely no chance to enter parliament. On the other hand, that's exactly the argument for not voting for the Communist Party, because it's a lost vote. I mean, the Communist Party and all sorts of left forces which form a platform, but the chance they really might enter any sort of legislative entity is just minimal. So we always fight with, can we still somehow vote for the Social Democratic Party and so on. And there is really no answer to that. I think in Spain it seems rather easy to me, because there are left forces beyond the Social Democratic Party which are in parliament. What's the left or what could be a left response? And I think I want to focus on two main points. I think in a very simple way of looking at it, we have got this social issue, this poverty issue at the bottom of the development, and we have this sense of meaninglessness. There are people who have enough money and who have a job and who pass all their life working and have practically no time for anything else. Others are unemployed, and there is, I think a huge part of the population is looking for more work, and at the same time a huge part of the population is looking for less work and more sense. And we cannot derive our sense of living from a world of commodities. I think this is very clear. And I think this could be one of the main starting points of a left response. I mean, that we have to overcome the belief that the world of things, the commodities, can really enrich us and give us meaning. I think this was a promise of social democracy and the welfare state, which was met to some degree. But it's definitely not enough, and I think it's all about securing basic social services, in particular healthcare and education, and at the same time going much further than that and questioning this world of consumption and all this, culture industry related to it. And there is one basic necessity also related to that we all face, and this is climate change or climate catastrophe. And not only, it's not only the climate, it's the extinction of, the biodiversity. And finally, it's about the extinction of organized human life. This is a reality we are facing, and we cannot try to push aside. And we have to act immediately. We should have acted long ago, actually, but it's so extremely urgent to
we are forced to change our system. And it's not only about, you know, more equality in distribution. It's about reflecting our fundamental way of living. I mean, of production, of course, too, but of living. It affects us all. And our lives cannot be built on mass consumption of things we use and throw away, and of cultural products which do not really enrich us, do not make us think, do not inspire us, but things we just consume. So I think it's really important from a social point of view, but also, of course, from an ecological point of view, to question the basis of what we regard as our main achievements. I mean, consumption of more or less, in many cases, useless things, and consumption of culture industry which accompanies us every day, and not only every day, I mean, even when walking around, you know, the digital form of it, when we use our mobile devices. And I mean, besides that, I mean, it makes us also, of course, I mean, you know, observing people in the streets, even when walking, they are just looking at the screen, which enables them to forget about reality completely. Not to look at other people's faces, not even that. I mean, I'm not, you know, when I was a student, we were looking at each other in the underground and maybe started to talk sometimes, at least, maybe. Maybe we were looking for a new boyfriend or girlfriend or whatever. But nowadays, people just look at the screen. I mean, I really can't believe it. Everybody's just looking at the screen. And what do we consume by looking at the screen? We consume artificial pictures, mostly, not all of us, of course, but mostly artificial pictures of an artificial world which does not exist. And we just do not want to realize the pain of others, the suffering of others, which we of course could guess, could feel when if we were looking at the faces. And at the same time, we do not start to think and reflect our own lives because we have no time left for thinking. We just try to escape to this other world because it's painful to think about one's own life somehow, obviously. Otherwise, we would not try to escape all the time. So I think it's a difficult job we have to do, but we have to do it, and we have to do it now, and with all the energy, all the force we can mobilize, because it's so urgent, really. It's about saving us. I mean, really. Yeah, I think I just have something short to add, because you answered them brilliantly again. And I have to say the questions are so good. I think the questions have all been so practical, and it's really refreshing, because in the UK, sometimes in anti-fascist conferences, the questions just go off in a different direction. But I wanted to answer the question about the road to combat fascism, and you mentioned the term freedom, and I think it's so important that we reclaim that word. That word's been taken away from us, and it's been used by the right again and again. And we see this particularly in the UK, where the far right mobilise under this term freedom of speech, when they frame themselves as people who are speaking out against the elites, and we are speaking for the people. And we as the left need to reclaim that. We need to be speaking for the people, and we can't let that word turn towards the fascists. And which brings me to another point, that we need an accessible language. The far right are incredibly good at mobilizing people from these very emotive,
slogans and these polarizing statements that completely divide society, but it gains support. So the left needs to get better at formulating our arguments in an accessible way that reaches people across society. And I also wanted to answer the question about that you said about there's the left, there's the right, and where's the solution, and you feel we need real-life solutions, which again I wanted to reiterate what's already been said, that we need to start from the ground, we need to start from the ground up, and that involves engaging with people at all levels of society, but starting from the most vulnerable in the communities that are at the harshest end of fascism and racism, because it's there where it becomes a breeding ground for fascism if we don't solve these real-life solutions. And then the final point about the state-nation, the nation-state, again, I'm very critical of that as well, and I find it shocking and quite surprising that that is seen as the way to find unity amongst each other, where we're seen as the nation is what brings us together, when we have to think of solidarity in a completely different way. We have to think across nations and transnationally. Exactly. So, and that leads to the whole no borders question as well, where the nation state is framed as this place that we have to think within in terms of our nations, and that leads to fascism, that leads to deportations, and that leads to the stripping of citizenship rights. So I think we need to think of solidarity in broader terms that crosses the nation. That's it. Bueno, pois son as 8, chegamos ao final do debate desta primeira mesa de debate. Agora, ás 8:30, vai haber aquí un concerto acústico e, bueno, invitámosvos a quedarvos. Ahora descansamos como esta media horiña e logo, pois, para todos e todas as que queiráis, ás 8:30, de 8:30 a 9:30, pois, temos a posibilidade de asistir a este concerto. Non sei se hai algunha cuestión práctica máis que dar. Non. E para quen non, pois mañá a partir das 11 continuamos coas mesas de debate. Moitas gracias e hasta mañá. Unha cousiña, podeis ao salir